Thank you very much. Thank you to everyone for having made it today. Thank you, Ambassador, for your words. We're all very excited about this event, and I want to take this opportunity to obviously thank the President of Spain, who will be later on with us, and the President of Colombia. We're all very excited about what they have to say. I also want to take this opportunity to thank Minister Álvarez, Undersecretary, Secretary General of the OEI, the sponsors, the partners of our group and of this event. PRISA and El País, you all know, is a Spanish group that has involvement in Latin America. But perhaps you don't know that in reality we are what I would call a multi-Latina. More than 70% of our revenues and of our results at PRISA come from Latin America. As far as El País is concerned, half of our audience comes from Latin America. And in order to sort of foster that, we've decided to invest heavily in Latin America in the last few years, despite all the uncertainties, despite the regulatory, political, and also the exchange rate issues. We've decided to invest in all our news press in newsrooms all around the continent. We've decided to start a new edition in English. And of course, we're going to help with the help of the big radio stations that we have all over the continent. We've got the biggest radio stations in Colombia with Caracol, La W. Got the one of the biggest radio stations in Mexico, Radiopolis, and also La W in Chile. So we are, by all means, a Latin American group. 2023 will be a very important year for us. There will be several major events. There will be Cumbre Iberoamericana, which will be held in March in Dominican Republic. And then we plan to get involved with the Cumbre Europa-América Latina, which will take place while Spain takes over the presidency of the EU, and that will start in July of next year. So a lot of events, a lot of things to look forward to, and where we will be heavily involved, both as a group and as a newspaper. Now, we have a number of debates and a number of interventions today. I would say, you know, the biggest challenge that we're going to try and maybe not solve, but talk about, is how do we, in a world that is de-globalizing, I haven't come up with a better formula, how do we address, you know, the major challenges, such as, you know, environment, such as education, such as social inequality, which are all challenges which should be addressed in a multilateral format and at a world level. How does that happen? Not easy to answer that question. Yesterday, President Petro made an interesting intervention at the United Nations. Let me read what he said. I think it's interesting to hear the voice of a major Latin American leader, and it's a voice that is often unheard. Often sort of those problems are undiscussed, and yet it resonates with all of us in Latin America. Detrás de la adicción a la cocaína y las drogas, detrás de la adicción al petróleo y el carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional. And we heard a lot of Latin American leaders yesterday who basically said to the Northern Hemisphere, and we Europeans, to some extent, you know,
We have enough with all your wars. We have enough with all your problems, which reverberates on the rest of the world. They're biggest challenges, and they need to be addressed, and they need to be addressed now. So, with that in mind, I'm sure you can't wait to hear the speakers, and it's my great privilege to welcome Mr. Álvarez, querido amigo José Manuel. I call him the marathon man because he's in a different country every day. I follow him on LinkedIn, to the point where I've wondered whether there is one José Manuel or several running around the world. Anyway, he's here with us today. It's a great privilege, and I'm so happy to introduce him. Thank you, José Manuel. Welcome to our annual forum, Latin America, the United States, and Spain in the Global Economy, co-hosted by El País and the Spain-U.S. Chamber of Commerce. It is wonderful to see so many friends who join us every year for this, both from the United States and from Spain. Thank you very much. I want to begin by thanking El País for their ongoing partnership with the Chamber on this event. We are honored to have with us this morning Joseph Orgorlian, Chairman of PRISA, El País's parent organization, whom you'll hear from shortly. I am grateful to the Ministry of Industry, Commerce, and Tourism of Spain and to the Spain Chamber of Commerce for their ongoing and invaluable support for all of the Chamber's initiatives. Thanks as well to Spain's ambassador to the United States, Santiago Cabanas, for his friendship and support for the Chamber. Thank you very much, Ambassador. Events such as these do not happen on their own, and allow me to acknowledge the leadership of the Chamber's Board of Directors and the hard work and superb execution of the Chamber's Executive Director, Gemma Cortijo, and her staff. Let's give them a round of applause. Today's forum brings together leaders from Spain, the United States, and Latin America for conversations about the political landscape and the economic outlook in all three regions. We are honored to host experts from the worlds of business, finance, academia, and government to share their perspective on investment opportunities on both sides of the Atlantic. Speakers at today's forum will tackle some of the most complex issues facing government officials and business leaders around the world, such as restoring trust in global trade and supply chains, the COVID-19 recovery, especially in Latin America, the challenge to education of the digital divide, the transition to renewable sources of energy, and the creation of resilient infrastructure. We will also hear a review of the leading macroeconomic indicators that reflect the current state of the global economy. Among the experts and leaders who will be joining us this morning are senior government officials from Spain, Latin America, and the United States. We are extremely honored to welcome Pedro Sánchez, the Prime Minister of Spain, Gustavo Petro, the President of Colombia, José Manuel Álvarez, the Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain, Manuel Tovar, the Minister of Foreign Trade of Costa Rica, José Fernández, the Undersecretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment of the United States, and Mariano Jabonero, the Secretary General of the Organization of Iberoamerican States. I offer my deepest gratitude to each of these leaders and to all of our speakers and panelists for sharing their valuable time and wisdom with us. The Spain-U.S. Chamber of Commerce, which I am privileged to chair, is a not-for-profit membership organization of businesses that range from individual entrepreneurs to large corporations. Our membership includes some of the largest and most influential companies in Spain and the United States, including industry leaders in banking, energy, pharmaceuticals, telecommunications, finance, law, consultancy, fashion, food and beverages, transportation, and furnishings. The Chamber provides members with practical and measurable business opportunities by delivering
high-caliber networking events and targeted marketing platforms. And in addition, the Chamber supports its members with exceptional business intelligence and regulatory advice. The Chamber facilitates productive interactions among its members and connects them with an extensive network of business organizations, government authorities, professional and trade associations, and prominent dignitaries. By strengthening business ties between the United States and Spain, the Chamber adds to the very strong economic, political, and cultural relations between our countries. I look forward to this morning's program, and I hope that the knowledge and insights we gain will strengthen opportunities for partnerships and collaborations that can bring greater prosperity to Spain, the United States, Latin America, and indeed the world. We're so happy to have the Foreign Minister with us that we're going to introduce him by two people. But we are honored to have the Minister for Foreign Affairs, European Union Cooperation of Spain, José Manuel Álvarez, and we look forward to hearing his thoughts on Spain's foreign policy and its role in the international arena. I want to thank him for being an ongoing supporter for the Spain-U.S. Chamber of Commerce and many other organizations that bring Spanish leaders and American leaders together. His support for those efforts does a great deal to strengthen the already strong relationship between our two countries, but they always need to be tended, and I appreciate that very much, and all of us do here. José Manuel Álvarez was named the minister in July of 2021. He is a career diplomat who studied law and economics at Deusto University, and he holds a degree in law and a diploma in business science. Before his appointment as minister, he served as the ambassador of Spain to the French Republic and the Principality of Monaco. He's been Secretary General of the Secretary General for International European Union, G20, and Global Security Affairs in the Office of the President of the Government of Spain. Over the course of his very distinguished career, Minister Álvarez has also been the Spanish consul in Colombia, and he has held a post in the Office of Spain's Permanent Representative to the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD. Minister, thank you for accepting our invitation to participate today, and it's my distinct honor to turn the floor over to you. Thank you very much, Ambassador Solomon and the Spain-U.S. Chamber of Commerce for your words, and to El País and Joseph, my good friend Joseph Urgulian, for organizing this forum. I see many friendly faces. I'm very happy also because I know that I'm among friends. And I'm very glad to be here today with you to share my view on the great importance of the transatlantic relationship, both with the United States and with Latin America, and on the main challenges that we have to address in the very, very complex geopolitical scenario that we are facing, particularly today, as the news are reaching here and in Europe. The international context in which we find ourselves today is one of uncertainty, an uncertainty that is both political and economic. Politically, we face a security crisis only for one reason, because the Russian invasion of Ukraine, Russia's unjustified, brutal, unprovoked military aggression against Ukraine undoubtedly represent the greatest threat to the international world order since the end of the Cold War. And it is particularly outrageous, now that we are in the United Nations week, that a permanent member of the United Nations Security Council, whose duty is to uphold and defend global security, openly violates the most fundamental provision of the UN Charter. The news since yesterday are especially worrying, and Spain strongly condemns the referendum plans for the occupied territories of Luhansk, Donetsk, and Kherson.
which constitutes a new violation of the international legality. Spain, together with its allies, very clearly together with the United States, very especially with the United States, will keep strongly supporting the independence, the sovereignty, and the territorial integrity of Ukraine. The last few decades have been defined by rules-based international order. We all agreed to uphold as a way of living peacefully with one another that order. And today is no longer the case. The certainty that has guided us after the Cold War are trying to be refuted by Russia's aggression. Economically, we face a risky situation because of the economic consequences of the war, which feeds global trends that were already underway. Inflationary pressure, rising food and fuel prices, and values change that are in danger. So many changes that COVID had unleashed on our economic systems and the Russian aggression amplifies. The first one is inequality. The gap between rich and poor countries has been growing steadily, and it dramatically determines a country's abilities to respond to shocks that affect its population. This became clear during COVID-19 pandemic, which from the outset divided the world into those who were able to mitigate its impact and react to the new situation, and those who were not able to do so. This was true from a medical point of view, but especially from an economic and social dimension. The second change is the renewed importance of the environmental, social, and governance dimension of economic growth, which lead us to the pillar of work here at the UN, sustainability. Gone are the days when economic growth alone, at any cost, determine any policy choices. Third, geo-economic competition. The COVID-19 pandemic revealed the vulnerabilities of the global supply chain that had developed over the last few decades, affecting our economies and our society with a critical impact at times. It accentuated existing attempts to control, diversify, or secure supply chains. Many countries have discovered how dependent they were on critical supplies. The war in Ukraine is accentuating these trends. The war in Ukraine is unfortunately an example of how geopolitics and geoeconomics go hand in hand. We are witnessing the geopolitical decisions that are exploiting economics as a weapon of power and projection. Little by little, economic confrontation between countries had been the way to expose the rivalry that at other times could have been manifested itself in a warline conflict. And today, Russia wants to really create war-like conflict. Today, we see them united in the war in Ukraine and in the Kremlin's use of critical inputs such as energy and raw materials, such as grain, as an instrument of war, and we reject it strongly. We are not talking about competing and projecting one's influence through one's resources and economic power. We are talking about how the Kremlin is using critical supplies, such as energy or raw material, as weapons of war, as sources of disruption, straining global markets, and targeting the welfare of our societies. It means clearly to blackmail the rest of the world, holding us hostage. They will not manage to do it. Either Russia gets its way through brute force, that's how they think, or it will try to take our economies down with it, and we will stand in front of this blackmail.
Our response to the pandemic reminds us of a vital lesson. Despite initial temptations to fly solo and let everyone solve their own problems, international cooperation proved to be the answer to recover from it. International cooperation always makes us stronger and leads to more effective solutions to common challenges. It is the only way forward in that crisis and in this one. That is why, more than ever, the transatlantic relationship is crucial, and it has been for a long time and continues to be an important engine propelling global cooperation forward. When America and Europe agree and speak with a single voice, we are capable to go through the crisis and doing this, leaving nobody behind. The transatlantic relationship is a fundamental aspect of how we position ourselves in this world. We all share democratic values and principles, and we share a common vision for addressing global challenges, including our unwavering commitment to upholding a rule-based international order that is being dramatically challenged. This forum of the Spain-US Chamber of Commerce finds us gathered here just 2 months after the historic Nato Summit held in Madrid, which, among other achievements, endorsed a new strategic concept to govern the life of the organization, and at which Finland and Sweden were invited to join NATO. However, its greatest achievement in the context of the current geopolitical crisis provoked by Russia's military aggression against Ukraine has undoubtedly been the display of seamless unity among the allies. This transatlantic unity is undoubtedly a key element in helping Ukraine defend its sovereignty and its right to live in peace. I am convinced it is something that Vladimir Putin didn't count on, convinced as he was that the war would divide us, and on the contrary, it has united as we have not been for many decades. His miscalculation is due to the mistake of not taking into consideration that our transatlantic relationship is based on common values, and that prevent us from remaining indifferent to Russia's senseless geopolitical challenge. That is why, together with the United States and other allies, Spain will continue to provide Ukraine with military and financial assistance to help it regain control of its sovereign territory. However, this is not just about security and defense. A new dimension of disruptive weapons, like using energy sources and food as a means to pressure global markets and disrupt our economies and societies, have appeared. Here again, the strength of our conviction in defending a rules-based order and a free economy has reinforced our resolve and transatlantic cooperation. With determination, both the European Union and the US have put in place a package of sanctions against the Russian Federation. In today's world, the interdependence of our economies gives us this possibility. It takes time, but we are confident that it is effective and that the Russian economy is already paying its toll. The NATO summit in Madrid also provided President Biden and President Sánchez with the opportunity of holding a bilateral meeting on June 28th. They issue a new US-Spain joint declaration, which expands and strengthens the framework of the bilateral relationship, adapting it to the profound changes that the geopolitical and transatlantic environment has undergone over the past 2 decades. It represents a very important milestone that encapsulates the strategic nature of our bilateral relationship and the broad scope of our cooperation on a number
of issues of common interest. The declaration provides us with a roadmap for the way forward in our bilateral relation that is in excellent shape, with regular and fruitful political cooperation in many areas, but which has the potential to grow further. Along these lines, we have agreed to extend the structural dialogue to areas of common interest, of course, Latin America, but also the Sahel, multilateral fora, as the UN. Recently, for example, our multilateral cooperation has expanded very significantly, as the United States counts Spain as a crucial partner in the important multilateral event it sponsored. In this spirit of collaboration, we responded to the US invitation to host the Global Action Plan COVID high-level meeting, which took place in Madrid on September 6 and 7 at the Spanish Ministry of Foreign Affairs. On Friday, next Friday, Secretary Blinken and I, as well as our colleagues from Botswana and Bangladesh, will co-host the CAP COVID ministerial meeting to keep this momentum going, to leave the pandemic behind us, not leaving anyone behind. Given that the US and Spain share many priorities in the multilateral arena, we anticipate continuing to enhance our cooperation in areas such as food and security, global health, the environment, cybersecurity, just to name the most important ones. But I want to highlight the importance of our bilateral economic relations, both in terms of trade and investment. The United States is a strategic economic partner for Spain. More than 700 Spanish companies, many of you are sitting here today, are firmly established in the United States. They are carrying out important projects, especially in key sectors such as renewable energies, infrastructures, both of them priorities of President Biden's agenda. They are a key part, you are a key part of our bilateral relationship. A peculiar characteristic of our bilateral relationship in the economic sphere, and one that is not very common, it is a balanced nature, both in terms of trade and investment flows. The openness of our economies, the business opportunities we provide to each other, the security and predictability of our respective regulatory frameworks, the strength and independence of our judicial system, all shape a bilateral business environment that allows competition, technology transfer, productivity improvements, and encourage mutual investment and promoting economic growth. From a trade standpoint, the US is our 6th largest customer and our 5th largest supplier. Spain is the 20th largest customer of the US and its 23rd largest supplier. And in the bilateral balance of services, Spain has had a growing surplus with the US in the last 5 years. It is important to not just sell goods and services to each other, but to invest in each other's prosperity. Our relationship in this regard is also dynamic and well-balanced. The US is the leading investor in Spain in terms of stock. The US is also the leading destination for Spanish investment abroad. Spain, in 2020, appeared in the 10th place worldwide as an investor country in the United States. But countries have conceived important economic recovery plans, both of us, that will have a significant impact on growth through a combination of public and private investment. In the US, our companies see the infrastructure plan approved in November 2021 as an excellent opportunity. For its part, Spain has approved the Recovery, Transformation, and Resilience plans, which contemplates important public and private investments with funds coming from EU. It's open to the participation of companies and funds from all our friends and allies, and of course, from the United States.
green growth and digital transformation are two essential pillars of our plans. US companies, with their significant technology capacity and capital resources, have much to contribute. So do our companies in US projects. All these figures portray our bilateral relationship as vibrant and active, present in all areas of the economy. And we are convinced that we can do even more, and we want to increase this partnership. A constantly increasing number of Spanish companies are competing in the US market, winning key infrastructure and energy tenders, showing a technological capacity and competitiveness that mark the maturity of the economic partnership that we share. I highlight the fact that our partnership is playing a key role in the energy sector. Spanish companies are participating in the development of renewable energies in the US market with notable success. This relationship in the energy sector has found a new potential that is proven fundamental in the current energy markets, marked once again by the Russian aggression against Ukraine, the increase in energy prices, and the imperative need to diversify suppliers. In this difficult context, given our liquefied natural gas import and processing capacity, with 6 plants that represent almost 40% of the European Union's total capacity, the US has emerged as a key supplier of LNG to the European Union through Spanish infrastructure. At a time when the European Union needs to reduce its dependence on Russian gas and diversify its sources, the US gas option is becoming increasingly strategic. Thus, for Spain in the last 12 months, the weight of US gas imports has more than doubled, making you our second largest supplier. On our way to a green transition with zero emission, American LNG is a key asset that binds our economy closer together and ensures our energy security in these complicated times. Let me point out one element that is vital to our bilateral relation with the United States, whatever times we take, Latin America. When we talk about the set of values that we share across the Atlantic, I'm not talking only about United States and Spain. The transatlantic relationship includes Latin America as a key link in this chain. Within our diversity, we share this common vision of a rules-based order, of democracy, trade, multilateral institution, a common set of values, a long history of a change, and above all, and most important, a common future ahead. Language is but one aspect of this rich relationship, but it is a very good example of this. Today, there are more Spanish speakers in the United States than in Spain itself. For both Spain and the United States, Latin America is a key partner, or maybe the key partner. And we are both key partners for Latin America. We intend to further strengthen this key partnership during our presidency of the Council of the European Union that is just coming. We are 9 months away from that. The Spanish presidency will build on the concept of open strategic autonomy in the areas that have the greatest impacts on the daily life of all our citizens: health, food, and energy. Latin America will have a clear leading role in our European semester. We will promote a new summit with the European Union, and we will strengthen this relationship with an area that we consider strategic. Spain is and will remain the gateway
for Latin America in Europe. Before I finish, I would also like to refer to the relationship between the European Union and its natural ally, the United States of America. Though our political ties have always been strong, I am very glad to see the progressive institutionalization of the structure of the EU-US cooperation architecture, with initiatives such as the Trade and Technology Council and the launching of high-level dialogues on China, Indo-Pacific, Russia, security and defense, among others. All of them will be fostered during our presidency of the European Union. We look forward to making further progress towards the final resolution of some trade disputes where, fortunately, we have already made important progress, such as the Airbus-Boeing cases, steel and aluminum tariffs, and the digital tax. Let me conclude by saying that in this very complex international reality, we must not lose sight of the course we have set for ourselves. We are embarking on a new path of economic growth based on a fairer, more equitable, more environmentally friendly, and more resilient economy that incorporates the technological leap and the digital revolution already underway. Let us work together to accomplish this endeavor by building on our common set of values: the defense of democracy, the rule of law, and the defense of human rights. We go through very difficult and challenging times, and we might not always agree on everything on every occasion, but we are partners in vision and also now partners in action. We have each other's back, and that is what makes the transatlantic relation so special. I count on you to continue fostering. Thank you very much. And I take some responsibility for increasing the import from Spain to the United States. Our relationship, however, is based on common interest and shared values. And I want to thank you for speaking about our shared values. Later on, when the Prime Minister comes and I introduce him, I'm going to speak about the fact that under his leadership, Spain's position in the international community has been elevated. And I think you, sir, are really the vanguard of that effort on behalf of your government, and we thank you. And now it's my pleasure to introduce the United States Undersecretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment, and my very good friend, Jose Fernandez. Undersecretary Fernandez leads the State Department's bureaus and offices that stand at the center of the Biden-Harris administration's efforts on climate change, clean energy, health, supply chain security, and other economic priorities. He also serves as the United States alternate governor to the World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, and the Inter-American Development Bank. From 2009 to 2013, he served as the Assistant Secretary of State for Economic, Energy, and Business Affairs, one of the bureaus that he now oversees. In his capacity as Undersecretary, Jose Fernandez travels the world representing President Biden, Secretary of State Blinken, and the American people. And he recently returned from a trip to Mexico, Panama, and Costa Rica. In addition to his service as a senior American diplomat, the Undersecretary has had a very successful legal career, specializing in international law. He was once named one of the world's leading lawyers by Chambers Global. He graduated from Dartmouth College, from which he received an honorary degree and on whose board of trustees he served, and he also earned a Juris Doctor from Columbia University School of Law. The Undersecretary's very first visit to Spain happened when his family left Cuba on their way to the United States. And his very first visit to the American Embassy in Madrid was when he waited there, day after day, with his father for a visa to travel to the United States. He eventually got that visa.
Please join me in welcoming Undersecretary of State Jose Fernandez to the chair. Good morning. Good morning. And thanks to Alan for that wonderful introduction. The one thing he didn't say is that he and I met when we had our Senate hearing together. And at the time, I actually publicly stated, you know, Alan, I would switch with you any day, and the ambassador to Spain. It's a place that's dear to me and very close to my heart. So thank you. Thank you for that introduction. Thank you also to El País, to the Chamber of Commerce, for all of the hard work putting this together. And thank you, Mr. Minister, for your words. I actually, as you were speaking, it seemed to me that we in the U.S. could have given that speech, and that really shows the common values that unite us. You talked about the unprovoked, brutal war in Ukraine. At the beginning of the year, Putin said Ukraine was not a nation. He knows better now. He knows better. He also said that Europe and the U.S. would not stand together in the face of Russian aggression. He knows better. He thought we would wilt in the face of energy and food blackmail. That hasn't been the case. So thank you for your words, and I look forward to continuing the conversation. Let's start from the basics. Spain and the U.S. both have a unique relationship to the Western Hemisphere. Our histories, our people, and our futures are bound together. Through culture and business, we have strong ties that gives us a platform and an opportunity to address together today's immense challenges in the region. From the ongoing economic recovery to the COVID-19 pandemic to the climate crisis, to championing democratic values, to creating a more resilient global supply chain. Spain has been a steadfast partner of the U.S. in tackling difficult economic and social issues in Europe, in the Americas, and around the world. Back in June in their joint declaration, President Biden and Prime Minister Sánchez committed to promoting the development of entrepreneurship, small and medium-sized businesses and innovation as the basis for strong and inclusive economic growth in both Spain and in the U.S. But Spain already has a long-standing relationship with the U.S. that grows stronger every year. The U.S. continues to be a strategic destination for investment by Spanish firms. As you've heard the minister say, Spain is the 10th largest source of foreign direct investment in the U.S., and Spanish companies today employ more than 93,000 employees, U.S. workers in a range of sectors, ranging from software and information technology to financial services, to business services, to renewable energy, and to other areas. And today, we are reiterating our commitment to strengthening transatlantic cooperation in order to resolve trade, economic, and technological differences. As Spain prepares for its presidency of the Council of the European Union, we look forward here in the U.S. to working with Spain to deepen U.S.-EU cooperation that's already ongoing through fora such as the Trade and Technology Council that I'm delighted to be a part of. Spain already has highlighted Latin America as a priority area for its presidency and for EU diplomatic outreach. And we've already had conversations, very preliminary conversations, about how we can work together in this strategic initiative. As we look to implement President Biden's vision for the region, a vision that we're calling the Americas Partnership for Economic Prosperity, APEP, we will strive to work together with Spain and cooperate to meet our common goals to drive inclusive and sustainable economic growth. Looking forward, we are all very aware of the devastating impact that the COVID-19 pandemic has had on Latin America and in the Caribbean. 8% of the world's population is in the Latin American region, but Latin America has seen 30% of the COVID fatalities that have occurred. Investment, innovation, and private enterprise will be critical for building the regional vaccine and pharmaceutical manufacturing capacity that's needed to prepare for the next pandemic. Over the last few months, I've spoken to government officials in Brazil, Mexico, Argentina, Costa Rica. I just see the minister, welcome, as well.
And I look forward to working with them and with Spain in developing these efforts as they take on the presidency of the EU. The Americas Partnership that was announced by President Biden at the Summit of the Americas in Los Angeles will take new approaches to promote inclusive economic growth, foster innovation, and address the climate crisis through increased public and private investment. And to achieve these goals, APEP will center around 5 areas, basically. Number 1, reinvigorating regional economic institutions and mobilizing investment. And secondly, investing in a new social contract, dealing with things that we've known for a long time affected Latin America: taxation, corruption, transparency, informality. So we are calling that investing in a new social contract. Third, we will work on securing resilient supply chains. Fourth, we will work on clean energy, on decarbonization, on biodiversity. And lastly, we will promote sustainable and inclusive trade. That's a very ambitious agenda, but that's something that the President has asked us to pursue, and we intend to do that together with Spain and our other partners. As we move forward, in addition to engaging with like-minded countries in the region, we will also be engaging with the private sector, with civil society, with universities, with labor organizations, in order to better inform this process. Because by engaging with national and private sectors alike, we will commit to developing a partnership that delivers concrete outcomes and tangible economic benefits for the region. So thank you. Thank you for having me here. It's great to see all of the friends in this audience, and I look forward to hearing about the results of your conference today. Thank you. So we are moving now to the next panel, that is restoring trust in global trade and supply chains. COVID-19 made us rethink global value chains from efficiency to resilience. And to cover this topic, we'll be joined by Tim Robertson, CEO of DHL Global Forwarding for the Americas region. Please join me in welcoming Mr. Robertson to the stage. Good morning. So at DHL, our purpose is connecting people, improving lives. And over the last 2.5 years, that has not been more relevant in the history of our organization as the globe has been plagued by the global supply chain crisis. That purpose that we have, connecting people, improving lives, here really has also been manifested in our support of the delivery of vaccines across the globe, and here particularly in the region. I'm very proud that DHL has been on the front line with delivering over 2 billion COVID-19 vaccines here in the United States and in Latin America. At the beginning of the pandemic, there were a lot of pressure placed on globalization. In fact, many calls for the end of globalization as a result of the pandemic. Yet I bring a little more optimistic view here on the future of trade and the future of globalization, because what we have actually seen over the last 2.5 years is the essential nature of logistics, the essential nature of supply chain to improve the quality of life and to drive global commerce. The discussion that I would like to have with you today, first is to understand the forces behind how we got to the supply chain crisis. I'll talk a little bit about where we are today and what the outlook is. I'll share with you some priorities that we promote on a multilateral basis for supply chain resilience. I'll also give you some takeaways from our recently published DHL Trade Atlas that give 10 key takeaways for the future of trade, and then end with a very concrete example of what we are doing here within the region to continue to facilitate and to promote trade. It's important to know that before the pandemic, global supply chains were very fragile. Decades and decades of lean manufacturing, just-in-time supply chains kept inventory levels globally at all-time record lows. That was compounded by the fact of the dysfunctional ocean freight
global ocean freight market here, where the epicenter continued to be the United States and the port congestion that we saw already before the pandemic. So supply chains were highly fragile. What COVID did was it brought an unprecedented supply shock followed by a very quick demand shock. The supply shock manifested itself in the reduction of the passenger flights moving around the world. Before the pandemic, 50% of all global air cargo, all global air goods moved in the belly of passenger flights. From one day to the next, that capacity was completely stripped from the market. We then saw the dramatic rise of e-commerce volumes as trade shifted from services to products and merchandise to support work from home, to support cross-border sales. In 2 years, we saw over 8 years of projected e-commerce volumes coming into the market. When you have a dysfunctional ocean freight supply chain, when you have no air freight capacity, when you already have trade tensions between the US and China, this elevated freight rates to astronomical levels, putting pressure today that we see on inflation, and really pressured the scarcity of products and goods around the world. Where are we today? This is highly dynamic, but I'm pleased to report that the capacity, the supply is coming back into the market. And what we see is where that capacity comes back fastest, trade grows the quickest. The transatlantic, as an example, now as countries are open, as COVID restrictions are removed, the air freight capacity on the transatlantic by the end of the winter will be back to its pre-pandemic levels. And that has spurred already 20% growth of products and goods across the transatlantic. The challenge that we still have is that the air freight capacity out of China, because of the continued quarantine and lockdown restrictions that China places, that belly capacity has not been brought back into the market, and that continues to elevate our rates. So I'm optimistic now that from a transatlantic perspective that we will be where we need to be from a capacity and also a rate perspective. I want to share with you a number of priorities that we have now seen coming out of the pandemic to really reinforce supply chain resilience. The logistics and the supply chain industry historically has been a very manual, very paper-based industry. And with the rise of technology and digitalization, we have tremendous opportunities for us to get much better transparency and flexibility across the supply chain, and also to go deeper into supply chains beyond just tier 1 and tier 2 suppliers, but to truly understand inventory levels, production capabilities in tier 3 and tier 4 supply chain levels. It's also incumbent on a multilateral basis for investments in logistics infrastructure and equally investments in supply chain talent. What we see across the region, not just here in the United States, but also in Latin America, is a dramatic shortage of logistics professionals and a dramatic shortage of programs to promote logistics professionals to fill these exciting roles for the future. These two areas are major opportunities for multilateral engagement. We also strongly promote stronger trade agreements and specifically stronger trade facilitation to simplify and to modernize custom regimes across the region, as we know that that directly leads to increased and enhanced trade. Finally, and I want to speak a little bit about the importance of sustainable supply chains. And here, there is a real incumbent requirement on the industry to decarbonize our supply chain. At Deutsche Post DHL, we have committed science-based targets to be at net zero emissions by 2050. This will require
and we are doing this today, a very significant investment in sustainable fuels, very significant investment in electrifying our fleet, our final mile fleet, and also a very significant investment in fully green, fully carbon neutral warehouses. I mentioned earlier that we have recently published our DHL Trade Atlas for 2022. This is in partnership with the NYU Stern School of Business. It is one of the most comprehensive analytical publications that looks at trade across all of the countries globally. And there are 10, and this was recently released last week, so I thought it would be timely to share with you the 10 key takeaways that have come out of the analysis here. Firstly, the resilience of trade is definitely there, despite some of the pressures for deglobalization, as was mentioned before. Global trade is actually up 10% compared to pre-pandemic levels. So that resiliency is still there. The e-commerce boom will continue. We expect that the cross-border e-commerce sales to continue at a very rapid rate, which creates great opportunities, not just for multinational organizations, but also for small and medium-sized enterprises here across the region. The key takeaway number 4, I think, is very relevant for the times that we are in today, that trade is a very important force against inflation. And I think this is a key message that we need to continue to deliver to world leaders, to business leaders, is the value of trade to provide access to goods and services, to continue to drive down prices for the consumer against the headwind of energy prices. This, I think, is a fundamental takeaway that we need to continue to reiterate. Point number 7 here, which I think is also fundamentally important for us, is that new poles of trade are now appearing. No longer is the East-West going to dominate, but we see the poles now really shifting from north to south. Specifically in Southeast Asia, we see that the long-term investments, the long-term priorities that have been made in India, in Vietnam, and in Philippines will see their speed and scale of trade growth go far beyond that of some of the developing economies. The challenge that we have here in this region is that we don't yet see that same pole shift here from north to south that we need to continue to focus on. Finally, we do see, and this I think is very encouraging, that the shift in emerging economies is now from being exporters of raw materials and commodities to now being importers of raw materials and commodities, and beginning to be exporters of capital equipment, exporters of more precision products. These are 10 key takeaways that I wanted to share with you. Finally, and I mentioned before the importance of e-commerce and cross-border sales. For decades now, DHL has invested in our Go Trade program. This is a program where we specifically support small and medium-sized enterprises in developing economies where external assistance is needed to drive international growth and international trade. Our projects really focus on the ground, supporting the implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement. Practically, we get together in countries, create trade facilitation committees with local authorities, with small businesses and small enterprises, and create policies and practices to simplify, modernize, and digitalize customs procedures. Here we have some examples in the region that we are focused on across Latin America and Central America to drive trade for small and medium-sized enterprises. We are at DHL, I call it trade optimists. The last couple of years there have been some reality checks that we have been hit with, but we remain as trade optimists
And as I said before, the last 2.5 years have really highlighted the essential nature of trade to improve the quality of life. Thank you very much. Buenos días, ministro. Muchísimas gracias por estar aquí. Como verán, cambiamos esta parte del panel al español, que como decía el ministro Álvarez, se habla ya más en este país, en Estados Unidos, que en España. Y bueno, tenemos que hablar de la recuperación de la pandemia, pero los retos a los que usted se enfrenta recién llegado al Gobierno de Costa Rica como ministro de Comercio Exterior son mayores de la pandemia. Entonces vamos a ampliarlo, ¿no? Estamos hablando de los efectos de la guerra en la economía y también una cosa que a mí me parece muy importante mencionar en el caso de Centroamérica, los efectos de la crisis climática. Si hay una región que lo sufre es Centroamérica y el Caribe. A usted el presidente Rodrigo Chávez le ha dado el mandato de generar empleos a través del sector exterior. ¿Con qué país ha encontrado y cuáles son las claves para generar empleos? Sí, bueno, encantado de estar aquí con ustedes, encantado de hablar el idioma de Cervantes. Ya estaba yo, pues, ensayando el inglés o el spanglish. Llevamos, en efecto, apenas 4 meses de haber asumido un gobierno en un contexto económico, fiscal y un contexto geopolítico a nivel global, pues, desfavorable, si lo podemos decir. Entonces, los retos no han sido menores. No obstante, Costa Rica ha estado en una buena posición y por eso fue que en los tiempos de la pandemia hemos podido atajar o atenuar el impacto en la economía, que fue ciertamente bastante fuerte si consideramos el sector turismo. El sector turismo, pues por supuesto que fue uno de los sectores más afectados por la clausura de las fronteras, por las medidas. Nosotros no impusimos medidas sanitarias, los turistas podían seguir llegando al país, pero obviamente tenía que haber demanda. Pero las empresas, las multinacionales que están establecidas en el país, en el sector de las tecnologías, como Intel, las farmacéuticas que albergamos, que acogemos, pues continuaron con sus negocios. Por supuesto, en el sector salud y los dispositivos médicos y la manufactura de medicamentos, pues eso también nos mantuvo la economía costarricense a flote y compensó el impacto negativo en el sector turismo. Ahora el sector turismo lo hemos recuperado. Estamos en unos niveles prepandémicos de casi cercanos al 80%. Seguimos ampliando rutas comerciales con otros destinos importantes, pero sí, también, como usted lo dijo, estamos claros que Costa Rica tiene que avanzar con mayor ambición en su inserción en los mercados internacionales. Tenemos actualmente una plataforma comercial con 2/3 partes del PIB mundial bajo esquemas preferenciales. Si contamos, por supuesto, el mercado estadounidense, la Unión Europea, Canadá, México, China, Corea y otros socios comerciales, pero queremos más. Queremos más porque esa es la vocación de una pequeña economía como la costarricense, una economía abierta, ¿no? Expuesta, pero también incorporada al mundo. Y desde temprano en este gobierno, pues hemos tomado la decisión de avanzar en las negociaciones con la Alianza del Pacífico, que es una deuda que manteníamos en Costa Rica. Los últimos gobiernos pues la vieron un poquito con recelo, pero sabemos que es importante, además de comerciar con el norte, comerciar con el otro lado del Atlántico. América Latina sigue siendo una de las regiones menos integradas en el mundo. Hablamos el mismo idioma, compartimos una misma historia, ¿no? Somos vecinos, pero aún así comerciamos y hacemos pocos negocios entre nosotros. Con esto Costa Rica está mirando al sur. Pero también, Lorena, hemos emprendido lo que denominamos esta ruta del Pacífico. Por supuesto que queremos preservar los lazos fuertes con Europa, con España, con Estados Unidos, que son socios e inversionistas muy importantes en Costa Rica, y eso no veo que vaya a cambiar en el corto o mediano plazo, pero sí es cierto que tenemos que mirar más hacia el Pacífico. Ahí están las economías más, de las más dinámicas del mundo, y hemos en esta ruta pues iniciado negociaciones con el Ecuador, con un TLC que avanza bastante bien. Vamos hacia Alianza del Pacífico, pero después tenemos un paso más ambicioso que es el Acuerdo Transpacífico o el CPTPP, que tiene un nombre muy complejo, y es ahí donde también queremos llegar. Así es como nos estamos proyectando el mundo. Ministro, usted suele hablar de un concepto que es el friendshoring, hacer negocios con países con los que comparte valores en este momento en el que tenemos este escenario mundial de conflicto, ¿no?
En ese sentido, entiendo que Europa y Estados Unidos son dos países con los que quiere ampliar los negocios, el comercio costarricense. ¿Cuál es el plan para expandirlo? Pues por supuesto, el nearshoring es un término que precisamente se ha acuñado en estas latitudes y también en Europa se habla de este concepto, pero es algo que ya hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa el nearshoring? En nearshoring hablamos de un concepto de valores, hablamos de una afinidad entre países o economías que comparten unos compromisos, unos principios fundamentales. Y estos son incentivos intangibles que Costa Rica ha venido ofreciendo desde siempre, pero que hoy más que nunca, toman un mayor relieve. Ahora los inversionistas pues quieren asegurarse más a dónde invierten, que sea un mercado donde le van a respetar el Estado de Derecho, donde se va a respetar los derechos humanos, la paridad de género y por supuesto países que cumplan con objetivos ambiciosos en materia de descarbonización de sus economías. Yo creo que Costa Rica, modestia aparte, pero yo creo que es un país que está muy bien posicionado y que cumple muy bien estos principios. Y por supuesto los consumidores, porque los consumidores de hoy día también se preocupan, y particularmente el consumidor europeo, que es muy sofisticado, se preocupa por cómo se produce, dónde se produce, qué normas ambientales y laborales cumplen o no cumplen cuando se elabora un producto. Entonces, lo que queremos es decir, bueno, aquí está Costa Rica, en el medio de las Américas, conectado con vuelos directos con Europa, con las Américas, las principales ciudades de Estados Unidos, entre el Centro y Suramérica, que tenemos estos valores, que cumplimos estos principios y que pues podemos ofrecer una plataforma o un hub importante para inversión extranjera proveniente de España, de Estados Unidos y otros destinos que encuentran en Costa Rica un socio afín y podamos nosotros servir como hub para reexportar bienes y servicios. En el caso de Estados Unidos tienen esta alianza para la democracia y el desarrollo que ya se firmó con la administración anterior, en la que están también Panamá, República Dominicana y Ecuador, un poco como lugares de estabilidad en la región y que Estados Unidos vincula también el fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Cómo se va a consolidar, a definir a modo práctico esa alianza? Bueno, esto es un ejemplo que les estaba diciendo. La ADD es un ejemplo no solamente la tendencia del friendshoring, sino también del nearshoring, que al final van de la mano. Producir, asegurar las cadenas de suministro más cerca del mercado final, pero también mercados confiables. Y yo creo que este set de países, República Dominicana, Panamá, ahora Ecuador, que se ha sumado justo ayer, y Costa Rica, pues yo creo que cumplimos esos valores y podemos, cada uno con sus particularidades, por supuesto, porque entre nosotros también tenemos nuestras particularidades, pues Costa Rica, hablando de mi país, en materia de mis semiconductores, en materia de dispositivos médicos, en materia de medicamentos, creo que podemos servir y apegarnos, digamos, al espíritu lo que impulsa esta iniciativa, que es asegurar las cadenas de suministro de una manera más resiliente, más segura, más expedita, más inmediata. Entonces es ahí donde nosotros pensamos que podemos sacar provecho de esta nueva alianza que con los Estados Unidos estamos impulsando. Por supuesto, volvemos a lo mismo, ellos no ha sido, digámoslo así, no han sacado de la chistera a estos países, es que cumplimos una serie de valores. Y precisamente en el caso de Costa Rica, que venimos de cumplir apenas el primer aniversario de membresía de la OCDE, pues también nosotros queremos seguir impulsando políticas públicas que vayan encaminadas a facilitar precisamente toda esta línea de ideas que nos hemos trazado. Le tengo que preguntar también por las relaciones con China, ¿no? Hemos visto con el tema de las vacunas, por ejemplo, cómo ha intentado aumentar su influencia en la región y cómo hay algunos países, como puede ser el caso de El Salvador, vecino a ustedes, que se están intentando acercar más a China y a Rusia y salir de la esfera de Estados Unidos. Sé que usted también tiene entre sus planes aumentar el comercio con China. ¿Cómo entra dentro de esta dinámica del friendshoring? Y también le quería preguntar si no tiene alguna reticencia por las acusaciones a violaciones de derechos humanos que se suelen hacer a China, ¿no? Sí, bueno, usted me está hablando de Rusia, de China. De Rusia yo creo que Costa Rica ha sido clarísimo, de que condenamos de manera inequívoca y enérgica esta brutal agresión contra un Estado soberano y condenamos la violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas.
Lo que sí hemos hecho es transmitirle al presidente Chávez en su conversación con el presidente Zelensky el compromiso de Costa Rica de apoyar en los foros multilaterales. Somos un país sin ejército, somos un país pues, neutral militarmente, pero en cuanto se trate de sanciones, en cuanto se trate de organismos multilaterales, ahí vamos a estar apoyando a Ucrania y condenando esta invasión. De hecho, no hemos sido tímidos, hemos sido el primer país que ha apoyado la incorporación de Ucrania a la OCDE. Vamos a estar apoyándoles hasta el final en ese proceso. Segundo, China. Sí, China es un socio importante para Costa Rica. Sabemos, y no es para nada secreto, el rol que ellos juegan en la economía global. Ahora, es cierto que la relación comercial con China quizás no ha despegado de la manera en que se esperaba tras la suscripción del TLC con ellos. Ellos tienen pues, más interés en invertir posiblemente en obra pública. Nosotros quizás somos un destino pequeño, una economía pequeña para ellos, pero bueno, lo cierto del caso es que tenemos relación comercial con ellos. En materia de obra pública, pues lo que tenemos es algo absolutamente claro. Cualquier inversionista que venga al país, venga de donde venga, de cualquier latitud que sea, tiene que honrar y observar la normativa legal vigente, laboral, ambiental, etc. Nosotros lo que queremos es que los que vengan a nuestra casa, pues que cumplen con las reglas de juego. Nosotros lo que no queremos es pues, acoger eventualmente inversión lesiva a nuestra legalidad. Pero bueno, en materia comercial, China es un país importante que lo que queremos es, por supuesto, aumentar el flujo comercial, pero la realidad es que la prioridad que estamos poniendo desde comercio exterior es fortalecer todavía más las relaciones privilegiadas que tenemos con los Estados Unidos, con la Unión Europea y dentro de la Unión Europea, pues por supuesto que España, que es un país que queremos mucho en Costa Rica. Por supuesto. Y le tengo que preguntar también por la relación con los países centroamericanos, que es otro de los grandes destinos de exportación de Costa Rica, ¿no? Sin embargo, Centroamérica se encuentra en una situación muy complicada. Estamos viendo pues esa represión brutal que hubo en Nicaragua, el incremento del autoritarismo en El Salvador, problemas también, persecuciones en Guatemala. ¿Cómo afecta eso? ¿Ha afectado de alguna manera la situación tan inestable de la región al comercio que tienen con estos países y con la región, aunque es más amplia, de Centroamérica? Sí, el comercio siempre estaba vinculado a la política y eso es una realidad. Y yo lamento mucho que Centroamérica no haya abrazado y haya avanzado más tras el proceso de pacificación de Esquipulas. Siento yo que no hemos dado ese salto cualitativo, pero es difícil dar ese salto cualitativo en materia económica, en materia societal, si a nivel político persisten los desafíos que siguen persistiendo en la región. Y nosotros pues estamos ahí, somos Centroamérica, estamos en Centroamérica, en el medio de Centroamérica, en medio de las Américas. Tenemos un mercado común centroamericano que también ha sido expuesto en el pasado y actualmente también pues a los, digámoslo así, a la erosión de la legalidad. Por eso mismo, pues ahora Costa Rica, intentando diversificar con tal de asegurar el desarrollo de su economía, de sus exportaciones, diversificar mercados. Ecuador, que ya lanzamos una negociación, está a 1 hora y media de vuelo. Por el puerto del Pacífico, pues llegamos bastante rápido. También estamos avanzando en la incorporación a la Alianza del Pacífico, que son economías muy dinámicas, pero que también lo que representan son alternativas de mercado. Porque lo cierto es que sí, al norte de Costa Rica, pues ya sabemos que si un día el señor Ortega se le ocurre pues, cerrar la frontera, pues todo el tránsito y el flujo comercial hacia el norte de Centroamérica, inclusive hacia México, que puede ir por carretera, se nos bloquea. Lo que sí es que vamos a hacer, lo poco que podemos hacer es observar y exigir la observancia de los compromisos internacionales. Pero bueno, está claro que tenemos que avanzar paralelamente con estas negociaciones que le he indicado, porque son mercados muy interesantes para Costa Rica. Costa Rica, siento yo que a pesar del tamaño de nuestra economía, es un país pues, que ha sido exitoso en nuestro modelo. Hemos pasado de producir y exportar, básicamente en los 80s, la oferta exportable eran café, banano, piña y carne, y hoy día para muchos se sorprende que el principal producto de exportación de Costa Rica son los dispositivos médicos. Economía sofisticada.
semiconductores. Entonces hemos cambiado nuestro modelo económico. Así que eso también tiene otros mercados, ¿verdad? Claro, y por último, que ya queda muy poquito tiempo y vienen más paneles, pero me gustaría preguntarle por un concepto del que también habla usted, vinculado a lo que le mencionaba al principio de esta crisis climática que sufre Centroamérica y el Caribe más que nadie. Usted habla de que ya no se puede seguir haciendo negocios, comercio como antes y que hay que tener un modelo sustentable. ¿Cómo se concreta eso? ¿En qué consiste el modelo sustentable? Bueno, ¿cómo se concreta este modelo? Pues, vea, no depende solo de nosotros, porque vivimos en un solo mundo, en un solo planeta, y al final de cuentas, pues nosotros podemos avanzar en nuestro proceso de transformación de nuestra economía hacia una economía descarbonizada, pero si el vecino y el resto del mundo no avanzan paralelamente, no vamos a llegar a ningún lado. Costa Rica, pues, es un país que alberga el 6% de la biodiversidad mundial en tan solo 51.000 kilómetros cuadrados. Y tenemos una matriz eléctrica que está casi en el 100% basada en energías renovables. Este es Costa Rica, es un país que ha podido crecer, salvo la crisis financiera, la crisis del COVID, hemos crecido sostenidamente sin revertir la forestación, es decir, reforestando. Es difícil conseguir, esa es la fórmula costarricense. Le voy a comentar una iniciativa, porque sé que estamos cortos de tiempo, pero es una iniciativa que yo quisiera que otros países se sumen, en el cual Costa Rica participa con Suiza, con Islandia, con Noruega, con Fiji y con Nueva Zelanda. Todos también países expuestos a los vaivenes del cambio climático, a los huracanes, a las inundaciones, etcétera, pero estamos negociando un acuerdo único en su especie, que es el Acuerdo de Comercio, Cambio Climático y Sostenibilidad, el ACCTS en inglés, el ACTS, que es un ejemplo de cómo países, economías abiertas, con una vocación de protección ambiental muy fuerte y expuestos a las vulnerabilidades del cambio climático, estamos dándole un mensaje al resto de la comunidad internacional de que el comercio exterior va de la mano de la protección del medio ambiente. Los invito a que vean esa iniciativa porque es una forma en la cual pequeños países, no solo Costa Rica, sino otros, estamos liderando a nivel global. Pues muy interesante, ministro. Si quiere dar algún mensaje final a la audiencia aquí, también a la que nos sigue a través del país. Bueno, yo creo que los desafíos que nos encontramos, no solo como Costa Rica, sino como comunidad internacional, son bastante serios. Preocupante las declaraciones que hoy hace el presidente Putin de la posible escalada de la guerra en Ucrania. Todavía pues, hay economías que están padeciendo los lastres de la pandemia. Y yo creo que esto, si no lo hacemos, si no atacamos esto, si no nos preparamos para futuras pandemias, si no atendemos y solucionamos los conflictos que tenemos a nivel global juntos, de manera multilateral, no lo vamos a hacer. Ante las crisis de multilateralismo del orden internacional, la receta es un mayor multilateralismo, renovado, revigorizado. Esto es un mundo en el cual tenemos que actuar mancomunadamente y la apuesta más segura siempre va a ser el orden internacional global. Perfecto, muchísimas gracias. Como dicen en su tierra, pura vida. Pura vida. We are moving to the second part of this panel with when Macarena Vidal-Lee from El País will interview Christian Asinelli, Corporate Vice President of Strategic Programming of CAF, the Development Bank of Latin America. Thank you very much. Please join me in welcoming to the panel. Muchas gracias, doctora Sinelli, por estar con nosotros. No, al contrario. Es excepcional poderla tener como vicepresidente de la CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina. Tiene usted una posición de privilegio para analizar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de América Latina en este escenario post-pandemia y de guerra que vivimos ahora en el mundo. En esta Asamblea General de la ONU hemos estado oyendo hablar de una situación económica global pues, pesimista, donde crece la inflación, donde aumenta la desigualdad, hay una guerra, aumentan los precios de los alimentos, aumenta la pobreza.
En este clima, ¿cómo puede América Latina contribuir a las soluciones? A ver, primero, muchísimas gracias, Macarena, por el tiempo, Joseph, Alan, Felipe, todas las autoridades aquí hoy presentes, secretario general del OEI, presidente, expresidente de Panamá, y a todos los presentes y los que nos siguen. La verdad que para nosotros como Banco de Desarrollo de América Latina es un placer estar acá porque para nosotros la alianza estratégica positiva que tenemos con el país para mostrar esto que bien vos decías, que está haciendo América Latina y el Caribe por el mundo, es clave, y a través de todas las redes y todas las alianzas que tiene una institución tan importante como el país, creo que es clave para nosotros. Dicho esto, saliendo de la pandemia, América Latina en la década del 2000 había comenzado a bajar sus índices de pobreza, había comenzado a tener expectativas mucho mejores de crecimiento, etc. La entrada de la pandemia ya nos había encontrado con algunos índices que ya no eran los que habíamos tenido en esa década. Y la verdad que la pandemia de alguna manera nos mostró que esta brecha de desigualdad, de pobreza, brechas en cuestiones de digitalización. Por ejemplo, ayer cerramos un evento muy importante con la presencia de la secretaria de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, que nos planteó muy claramente cuáles eran los desafíos futuros que tiene esta generación, que si no los cambiamos, claramente vamos a estar ante un problema en el cual la próxima generación ya no va a tener tiempo de resolver. Y claramente planteó dos cuestiones que nosotros desde CAF como Banco de Desarrollo promovemos, y nuestro directorio nos ha dado ese mandato, que tiene que ver con trabajar en cuestiones de cambio climático, de preservación del medio ambiente y de la transformación digital. Dos espacios en los cuales América Latina puede hacer un aporte muy grande a lo que es la gobernanza del mundo, ¿no? Bien vos decías, estamos ante un proceso inflacionario, una guerra. Saliendo de la pandemia, las noticias no pueden ser peores para la región, pero América Latina y el Caribe es una región que nosotros creemos que es una región solución. ¿Por qué? Tenemos reservas, tenemos países que tienen reservas de gas lo suficientemente importantes para poder trabajar en la transición energética, corriendo la frontera del tema de agricultura en la cual estamos empezando a trabajar. Hay posibilidades de expandir con proyectos de inversión toda la cuestión hídrica para poder generar riego en más de 70 millones de hectáreas nuevas para darle lo que el mundo necesita, que tiene que ver con los alimentos. Entonces, si bien venimos con una cantidad de problemas muy grandes, desigualdad, también tuvimos un panel estos días en el marco de los 10 años que CAF cumple como observador en Naciones Unidas con la Organización de Estados Iberoamericanos, discutiendo el tema de la educación, todos los problemas que la pandemia le ha dejado a nuestra región. Teniendo el 9% de la población mundial, tuvimos el 33% de los muertos. Eso implicó no solamente una tragedia desde el punto de vista familiar para muchas personas que perdieron seres queridos, etcétera, sino también una contracción en la economía, una de las más grandes de la región. Y en el sistema educativo, que ya seguramente lo va a plantear Mariano Jabonero, hemos tenido también un retroceso. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar ese tiempo. Y América Latina, como te decía, tiene las condiciones, la potencialidad para poder generar esos espacios en lo que tiene que ver con energía, transición energética, ayuda al medio ambiente. El ministro recién de Costa Rica planteaba que Costa Rica, en un territorio muy chico, tiene el 6% de la biodiversidad del planeta. América Latina tiene 2 de los países más biodiversos también, como Brasil y Colombia. Costa Rica, bueno, tenemos toda la potencialidad para poder hacer este cambio, y ese cambio hay que tratar de hacerlo en unidad. Y esa unidad, en el caso nuestro de CAF, se vio reflejada en una gobernanza dentro de la institución donde todos los países por unanimidad definieron una nueva conducción hace un año atrás, con Sergio Díaz Granado, colombiano, presidente de CAF, y en el caso mío,
de Argentina, y todos los países, sin importar si eran de izquierda, de derecha, de centro, de medio, más pobres, más ricos, etcétera, definieron un camino para la institución y nos dieron cuestiones bien claras, ¿no? Esto que te decía del medio ambiente, trabajar con los organismos subnacionales, trabajar más con las ciudades, trabajar más con el sector privado. Entonces, estamos ante una oportunidad que si la sabemos aprovechar es bien interesante. Esto me lleva a una pregunta que me parece, visto que la CAF tiene una apuesta clara por la biodiversidad, por la financiación verde, por soluciones positivas, tiene detrás a los gobiernos, porque América Latina es una región muy biodiversa, pero también muy político-diversa, con gobiernos de todo tipo. ¿Cuentan con el respaldo de los países? La verdad que sí, totalmente. Mira, CAF es una institución que nació en 1968 con los países andinos. Y en la década del 90, el expresidente de la institución, Enrique García, tuvo la visión de abrirla a otros países de la región y extrarregionales. De hecho, nuestra institución es una institución iberoamericana. España y Portugal forman parte. Y a partir de la década del 90, distintos países fueron sumándose a la institución. Hoy tenemos toda América Latina, hace muy poco Costa Rica y República Dominicana, que eran miembros observadores de alguna manera de la institución, tomaron la decisión de ser miembros plenos. El Salvador se acaba de sumar a la institución, Honduras se acaba de sumar a la institución y hay varios países del Caribe que también estamos en conversaciones. Yo creo que eso está pasando porque de afuera los distintos países están viendo que los gobiernos que forman parte de CAF nos han dado un impulso muy fuerte y ese impulso se dio en una cuestión clave para nosotros, que en un momento donde claramente los ingresos fiscales de los países están muy complicados, donde después de la pandemia toda la cuestión de la deuda ha crecido en todos los países, no solamente en nuestra América Latina, sino en el mundo, los países que integran CAF definieron capitalizar a la institución con 7.000 millones de dólares. En un momento donde todos se están retrayendo, todos están cuidando sus dólares, ¿no? Definieron de manera unánime y por consenso darle a esta institución más herramientas para poder duplicar el trabajo que hacemos en pos del desarrollo y tener más impacto. Entonces, si bien la región a veces parece que puede estar polarizada, etcétera, y muchas veces así es, también la región tiene la suficiente inteligencia para cuidar sus herramientas de desarrollo. Y en el caso nuestro de CAF, eso es lo que está pasando. En un mundo global, pero también muy dividido, en el que vamos hacia una división similar a la de la Guerra Fría, precisamente, ¿qué mensaje es el que la CAF haya podido aumentar su capitalización, algo que no han conseguido otros bancos de desarrollo? A ver, yo creo que es un mensaje que se le da a la comunidad internacional de que los latinoamericanos y los caribeños podemos cuidar nuestras instituciones. Esta es una institución que, como bien decía, es iberoamericana también, porque España y Portugal y España nos acompaña mucho. Es una institución en la cual todos los países toman crédito y todos los países ayudan a capitalizarla. No es una institución como otros bancos multilaterales donde tenés dos tipos de stakeholders, los que ponen dinero y los que sacan dinero. En esta institución todos la cuidamos de la misma manera porque todos ponemos y sacamos. Entonces, España obviamente está en una posición económica mejor y de hecho nos está ayudando mucho, pero en un momento donde tuvo crisis también utilizó la herramienta que tiene la institución, utiliza la cooperación técnica. Entonces, las decisiones que se toman en nuestra institución son por consenso. Aquí no vale si uno puso más o menos capital. El voto de Panamá vale lo mismo que el de Argentina, que el de Trinidad y Tobago, que el de El Salvador, etc. Esa gobernabilidad que tiene la institución creo que ha ayudado a mantener estos espacios de consensos, estos espacios de unidad para, de alguna manera, poder utilizar esta herramienta que es de los latinoamericanos, creada por los latinoamericanos, para los latinoamericanos, en beneficio propio.
Y esta coyuntura ahora mismo de inflación, de malas perspectivas económicas, ¿puede perjudicar la visión que tiene CAF de desarrollo sostenible? A ver, por ejemplo, en otro de los paneles que tuvimos en el evento que hicimos lunes y martes, la secretaria de UNTAC, Rebeca Grispan, decía que el mundo no estaba saliendo de la globalización, sino que se estaba reglobalizando. Nosotros vivimos inmersos en un espacio en el cual tenemos que negociar constantemente con el resto de los bloques económicos, etc. Volviendo al principio, América Latina, a pesar de todos los problemas que tenemos, desigualdad, pobreza, tenemos la potencialidad, si los gobiernos, porque esto requiere voluntad política, lo decía también el canciller de Costa Rica con respecto a la integración. La integración requiere una definición, una decisión. Nosotros estamos para acompañar esa decisión de los países con financiamiento, con equipos técnicos, etc. Y también ayudando a generar esos espacios de unidad. Estuvimos también esta semana acompañando a la CELAC y a la Asociación de Estados del Caribe en una reunión que no se daba desde hacía muchos años, donde se juntaron todos sus cancilleres para pensar la unidad de América Latina y el Caribe. Estamos acompañando los esfuerzos que está haciendo la CELAC y la cumbre de la Unión Europea que se va a hacer en Argentina el 26 de octubre y estamos acompañando por un pedido del presidente Sánchez y de la vicepresidenta Calviño todo el trabajo que ya previamente está haciendo España para la presidencia que va a tener de la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene, para que desde CAF seamos también una herramienta de acompañamiento y de unidad entre los países de América Latina y el Caribe y los países de Europa. Entonces, si bien estamos ante un escenario complejo, a mí me gusta mucho una respuesta que dio el Papa Francisco una vez que le hicieron una pregunta sobre si había que ser optimista o pesimista. Y todos creían que iba a decir, no, hay que ser optimista, y él contestó que no había que ser ni optimista ni pesimista, sino que había que tener esperanza, ¿no? La esperanza de que podemos lograr las cosas que nos proponemos. Creo que nuestra región tiene todas las potencialidades de nuevo y la esperanza de que podemos ayudar al mundo a tener las soluciones en cuestiones de cambio climático especialmente y en cuestiones de transición energética. Estamos hablando de unidad. Ningún país, ninguna región puede salir adelante sola en un mundo tan globalizado y con unos problemas tan serios como los que vivimos. ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, a América Latina y Estados Unidos, que es un país vecino y al mismo tiempo familia, con 60 millones de hispanoparlantes? Que, como decía el ministro Álvarez, pues ya es más que en toda España. Totalmente. Bueno, nada, se habrán dado cuenta que soy argentino y estoy muy orgulloso del Papa que tenemos, que es un orgullo para América Latina. Él dice que nadie se salva solo, que estamos todos en el mismo barco. También lo dijo el ministro de Costa Rica, vivimos en un solo planeta. Si nosotros no somos capaces de cuidarlo, estamos ante una situación que puede ser catastrófica en el futuro. Entonces, ante ese escenario, yo creo que Estados Unidos está llamado, obviamente, a tener una relación con la región que sea propositiva, de generar inversiones en toda la región de Centroamérica, especialmente donde se dan la mayor cantidad de migraciones hacia los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un rol muy importante que hacer para generar más trabajo en los países de América Latina y el Caribe y Centroamérica, para que las cuestiones de las migraciones también se puedan manejar de otra manera. Nadie emigra de un país porque quiere. Nadie se va de su casa, nadie se va de su tierra, de su patria, si no se ve obligado a hacerlo. Entonces, los países más desarrollados creo que tienen la posibilidad de ayudar a los países de América Latina y el Caribe de una manera inteligente. No pedimos que nos regalen nada, con inversiones que nosotros podemos devolver con trabajo, con energía, con alimentos, etc. Entonces es un ganar-ganar para todos. Y si hablamos de que Estados Unidos es familia, ya no digamos Europa. Antes de comenzar esta charla, hablábamos de cómo el presidente y usted mismo tienen pasaporte italiano.
Tal cual. La relación entre Europa y América Latina es muy fuerte. ¿Cómo cuál es la receta que piensa usted que debe existir para ayudarse mutuamente Europa y América Latina? Yo creo que primero para nosotros como institución de desarrollo, España no quiero ser catastrófico, pero la catástrofe el precipicio está ahí cerca. Entonces, como latinoamericanos y como caribeños, volviendo al principio, podemos ser parte de esta solución para el mundo y tenemos, de nuevo, toda esa potencialidad para hacerlo. Y nosotros, como herramienta de desarrollo, lo estamos tratando de hacer en nuestros países. Bueno, creo que es una nota de esperanza hacia el futuro que nos permite cerrar esta conversación con un poco más de mejor ambiente. Muchísimas gracias, Cristian, por tu participación. No, al contrario. Y espero que el año que viene podamos tener una conversación en la que digamos que efectivamente vamos por el buen camino. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. We continue the conversation on Latin America with Mariano Jabonero, who is the Secretary General of the Organization of Ibero-American States since 2018, who will talk about education and digital divide. Mr. Jabonero. Buenos días a todos y a todas y un saludo muy especial con gratitud a Josep Urgulian por contar con nuestra participación aquí, al embajador Solomon también, muchísimas gracias por esta invitación. Y también quería dar un saludo a la secretaria de Estado que nos acompaña, amigo Juan, y al presidente Martín Torrijos de Panamá. Muchas gracias por estar, y a todos los que estamos aquí presentes. Empezar a hablar porque la OI somos un organismo, es el más antiguo del sistema iberoamericano, que tenemos sedes en 20 países de la región, 18 sedes en América y 2 en Europa, en España y en Portugal. Los países miembros de la OI son aquellos, todos de América y de Europa, cuyas lenguas oficiales son español y portugués. Y esto es un tema no menor y en un foro económico no menor. Somos la mayor comunidad bilingüe del mundo de 2 lenguas intercomprensivas, que sumamos 850 millones de personas y la más creciente. Y esto es un hecho que tiene un enorme valor político, cultural y económico. Y económico en una región en la cual, y ahí entramos un poco en materia, la productividad ha sido decreciente en los últimos años, desde el año 1960. Somos la única región del mundo, junto con el África subsahariana, en la cual no crece la productividad. En concreto, ha decrecido un 0,11%. Y ese factor de riesgo está muy asociado al nivel de competencias y habilidades que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hemos vivido en sistemas educativos con baja calidad, baja inclusión y baja equidad. Y eso está muy asociado a esa baja de productividad. Y para nosotros, para la OI, un organismo educativo, cultural y científico, ese es un gran problema, ese es un gran reto que tenemos que abordar. Somos un país en el cual, una región en la cual la formación técnico-profesional, que es la que genera mayor empleabilidad, es incompleta y débil. Pero tenemos también una situación particular en que la educación superior no mejora la productividad,
como demuestra un reciente informe que hicimos junto con la OCDE. ¿Por qué? ¿Por qué no mejora la productividad? Porque es una educación superior con muy escasa internacionalización y casi nula movilidad. La segunda menor movilidad del mundo y es grave el hecho porque además es una movilidad que es externa hacia Estados Unidos y Europa, no interna. Como decía el ministro Tovar, no refuerza el mercado interno. Y eso es un hecho importante. El 80% de los egresados de nuestra educación superior tienen perfiles no compatibles con los empleos de más alta productividad, el 80%. Y eso según un informe que hicimos recientemente con el BCIE. Y el 50% de los empresarios, se dice en Manpower, tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo. Más del 50% de los trabajadores de la región, es decir, unos 140 millones, están en el trabajo informal. Y son, en su mayoría, jóvenes que abandonan la escuela de forma prematura y que van camino de la pobreza. La COVID ha agudizado todo esto. Como les decía antes, decía Cristian, haría alguna referencia a ello, y estuve ligado a ello, porque ha provocado que 180 millones de niños y niñas y jóvenes estuviesen confinados en sus hogares. Durante mucho tiempo, los que más del mundo, es un hecho insólito realmente, y en hogares que en un 46% no tenían ningún tipo de conectividad. Todo esto es una situación que es una catástrofe, pero que yo, como siempre digo, no quiero que se convierta en catastrofismo, porque el catastrofismo paraliza, no ayuda a actuar. Es un reto que tenemos que asumir y una oportunidad que tenemos por delante. Y es una oportunidad que tiene indudables efectos y consecuencias económicas y sociales. Hay que analizar propuestas, buscar soluciones, y para ello en la OI hemos creado un instituto especializado en educación y productividad, con personajes, entre ellos al que citaba Cristian, Enrique García, Enrique Iglesias, Susana Malcorra, Alicia Bárcena, que estamos trabajando todos juntos en cómo mejorar esa vinculación entre educación y productividad. ¿Cuál es el futuro? El futuro es apostar por una transformación educativa digital con sistemas híbridos que combinen lo presencial con la distancia. Conseguir que el acceso a Internet en los centros educativos sea con banda ancha. En este momento son solamente el 33%, pero eso, digamos, es una inversión que no es disparatada y tendría una altísima rentabilidad. Mejorar las competencias de nuestros docentes. Solamente un 60% tiene habilidades digitales. Mejorar competencias socioemocionales, comunicativas y digitales. Y esos sistemas híbridos, presenciales y distancia, que generen mayor calidad educativa, más equidad, más inclusión y más oportunidades para todos. Que esos 46% de hogares que no pueden tener ningún acceso digital lo tengan porque son más y mejores oportunidades para todos por igual. Es un sistema que genera una alta inclusividad. Ahí estamos trabajando hoy. Es nuestro gran programa estrella y tenemos la suerte de contar con socios que nos están apoyando. La Unión Europea, fuertemente decidida, el BID, CAF, hemos logrado con ellos una alianza muy estrecha. También algunos países, España, Colombia, Argentina, Portugal, y también, y es muy importante, entidades privadas. Entidades privadas que ven que esto forma parte de su ejercicio de sostenibilidad y que es el futuro que está aquí. Esa alianza, como prescribe el objetivo número 17 de los ODS, es la fórmula única posible para conseguir estos objetivos. Y creo estamos satisfechos que en el plazo de un año aproximadamente hemos conseguido todo este tipo de complicidades que son muy importantes. Hay un caso particular en esa mejora de la productividad que es la apuesta por la educación superior y la ciencia. El 60% de la actividad investigadora en América Latina se hace en las universidades. Disociar la educación superior de ciencia en América es imposible. Imposible porque se hace ahí la investigación. Y hemos alcanzado, y aquí hay una buena noticia, 32 millones de estudiantes de educación superior en la región. La región récord del mundo en estudiantes de educación superior. Pero es que en 10 años tendremos 45 millones de estudiantes de educación superior. Y ese crecimiento se está produciendo en sistemas digitales. El ciento de oferta presencial es del 20% y la digital del 90%. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología y sistemas que en este momento hacen que una oferta virtual sea de calidad. Incluso se pueda personalizar a través de la inteligencia artificial. Creemos que eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque esos 45 millones de estudiantes de educación superior son los que más pueden asociarse a la mejora de la sociedad y la productividad. Son los que más, voy a decirlo en términos coloquiales, los que más consumen cultura, los que más consumen educación, los que más consumen comunicación, los que hacen
usan más sistemas digitales y son los más innovadores. Creemos que esos 45 millones de estudiantes de educación superior son un gran motor posible para transformar esta sociedad. Y sobre todo si la educación superior se hace más pertinente, que es un tema que tenemos que asumir en la región. El 55% de nuestros estudiantes de educación superior, el 55% de ellos estudian ciencias sociales y humanidades. En los países de la OCDE no es el 55%, es el 25%. Creo que es un dato muy relevante a tener en cuenta. Y creemos que todo esto supone, digamos, una gran apuesta, como decía antes, por un modelo educativo híbrido, tanto de la primaria, secundaria, formación técnico-profesional y especialmente educación superior asociado a la ciencia. El futuro no es otro que virtual, tecnológico y digital. Ese es nuestro reto educativo, que es un reto que es educativo, que es político, genera, digamos, refuerza el sistema interno y que además también es económico. Ahí estamos trabajando de hoy a través de 20 sedes en 20 países, en la cual contamos con en total cerca de 4.000 colaboradores que han activado un modelo de trabajo muy intenso con los países, con la banca multilateral, y que creemos que es aquello que tenemos y que debemos hacer para mejorar esta sociedad. Muchas gracias a todos y a todas. And we'll have a panel discussion moderated by Carla Arimont, Vice President of the Spain-US Chamber of Commerce, and Lisa Schiniler, Managing Director of America Sovereign Ratings, will join the panel. Ernesto Revilla, Managing Director and Head of Latin American Economics at Citigroup, and the moderator, as I said, will be Carla. Thank you very much. Please join me in welcoming them to the stage. Good morning. Well, it is my pleasure to moderate this roundtable in representation of the Spain-US Chamber of Commerce. Thank you for having us. Welcome and thank you again. Digging into our topic here, a review of the macroeconomic indicators. Our world is indeed shaken, not stirred, but shaken. Yet unlike James Bond, I must say, and his famous martinis, this is how we have our coffee every morning. A few headlines para el desayuno, early. New York Times, Wall Street is on the edge and it tries to guess what the Fed is thinking. Financial Times, Wall Street tumbles after hotter than expected inflation reading. El País, portada de hoy, la inflación alimenta las colas del hambre. ¡Qué miedo! What in the world is happening? And for that, our speakers here are going to explain to us the uncertainties and the macroeconomic indicators that surround us. So please enlighten us. And it is my pleasure to introduce our panelists today. Here on my right, Lisa Schiniler. Lisa is Managing Director of S&P Global Ratings. Lisa was also Adjunct Associate Professor at Columbia University. She worked in the International Finance Division at the Federal Reserve Board of Governors in Washington, D.C. Previously, she was an economist at Exxon. She holds a PhD in economics from Yale and a BA in economics and Spanish from Wellesley College. Thank you for being here, Lisa. Thank you, Carla. Real pleasure, as always. And Ernesto Revilla, here on my left, is a Managing Director and Head of Latin America Economics at Citigroup. Before, he had a 12-year career at Mexico's Finance Ministry, where he was Chief of Tax Policy Unit and Chief Economist. Earlier, he was an economist at the World Bank in Washington. He studied economics at ITAM in Mexico and at graduate level at the University of Chicago. Thank you, gracias. Y arrancamos, si os parece bien. Lisa, why don't you begin giving us your helicopter outlook of the macroeconomic indicators, where we're at today, how you foresee the closure of this year and next year. Sure. Thanks so much. Again, it's really a pleasure. After a COVID hiatus, we're back, and always appreciate the invite and the discussions. So, big picture, it's not great news. You know, we see slowdown across the globe, given the very complex geopolitical context, the uncertainties that abound, and as
central banks are acting to tame inflation, and that's a global action in essence. I'll put out there and want to highlight, we're in the middle of the company is the economics team, we're in the middle of updating our forecast. So some of the numbers I'll put on the table, they're a little outdated, but they're literally, but I'll give you the tendency, and they're generally lower. But we are in the middle of that forecasting round. So let's start off with the U.S. We came off of a 37-year high last year of growth of 5.7%. So we've had deceleration. We expected deceleration. Over the course of the year, we have increased our recession risk, given all the news that's highlighted. We're about 50-50 in terms of a recession, not with from an MBR definition as opposed to the 2 consecutive quarters, which we already had this year. But the risks are tilted, and particularly as we move into 2023, given what we do see is the Fed taking aggressive steps to contain inflation, including expectations. So we had over 2 earlier in the year. Our last forecasting round is probably closer to 2, given what we had through the first half of the year. And we had 1.6 for next year. Again, this is probably dipping all a bit lower, but we still don't have formally kind of a contraction, a deep recession. We're assuming a low growth story, low growth recession in essence. And it's still, you see, there's weaknesses that abound, but there's still strength in the labor market. And I think it's not that it's as broadly disseminated that we've seen, notwithstanding the rate hikes that have happened and the expectations around them, hitting consumer spending, business spending, sentiment, as companies and households are tightening budgets, banks are tightening lending standards. So all of this leads to housing dynamics, starts lower, et cetera. So, we also see unemployment, ticking up over the forecast horizon, but then coming down, but it's still down importantly from its pandemic levels. Inflation, a real challenge. If we think when we were sitting here a year ago, it seemed a much more benign environment to many. And then, things started really kicking in, and all exacerbated really by the war, the conflict with Ukraine and Russia. We're in the U.S., we're down from the peak of inflation of June, that 40-year high. But, we still have it, we're still running over 8, and we see S&P sees averaging more or less in the 7.5 range this year, declining by half next year. But even with the declining by half, that's still above the Fed's target, and really only moving to target in 2024. And that is a general statement, I would say, for our forecasts across the globe in terms of slowly in LATAM, in Europe, coming back slowly to target. We expect the Fed to be more hawkish. The team had rates moving up toward the 300, 350, 375 next year. Probably tilted up, right, on that. Turning to Europe, segueing to Spain, there, really the cutoff in gas supplies, that's the key risk, both in terms of the quantity in certain economies and price for others. And it's the price push and the hit to real incomes, et cetera, that's going to hit, in our view, Spain more, right? Spain is not as linked in terms of to direct supplies to Russia, et cetera. And again, with, we had growth of over, 2.5 this year, a little under 2 next year. For the Eurozone as a whole, this is going to be going lower as the ECB is stepping up as well. In Spain, we have a refreshed forecast out. We have growth of, say, 4.5 this year, and we had positive surprises in Spain with the tourism this summer, et cetera. So you have some strength going in, but we do see it closer to 1% real GDP growth next year. And it's really, the risk of more supply disruptions, et cetera, weighing on business confidence, disposable incomes with the tick up in inflation. However, the funds from the EU do support, in our view, infrastructure spending, investment spending over the next couple of years. So that's a positive. Inflation, again, driven more by energy, notwithstanding, you've got a little, some tax breaks in Spain have limited the hit
the impact of inflation vis-a-vis some other countries, but clearly we have that pressure point with inflation around 10% this year. Thinking deflation during the pandemic, so that's a huge rise, and and moving to a little over 5 next year. Before we switch to LATAM, this is this backdrop of slowing. You have to mention China, right, for the globe and for the region, to be very honest. And again, the slowdown story from the 8% handle to the 3-ish handle this year. And we had it moving stronger next year, but I guess the question mark there as the teams put out their forecast. I think there's certainly pressure there given zero COVID, given what you see in the property market, et cetera. So the backdrop for LATAM is challenging. And indeed, we had, and the backdrop for LATAM was always challenging. It's a low growth region. It grows on, in general, half the rate of emerging Asia. As investments lower, as trade links they're more closed economies, the region's more highly indebted. So while it took a super strong hit during COVID, it did bounce back, but there's heterogeneity in the bounce back. And the second largest economy in the region, Mexico, is still significantly below its pre-pandemic growth level. And so this weighs on kind of overall for the region. We see growth from, on average for the big 6 economies, 7-ish last year, going down towards 3 this year. And I would say, we had 2-ish before, but it's probably lower than that for the region moving into next year. With inflation above target, and the banks, central banks in the region they started hiking last year. So this is already weighing on and magnifying the slowdown that we see over the course of this year. And this all weighs on, unemployment, which had come off its highs, but there are fragilities in there if you think of underemployment in various countries or seeking better employment, poverty levels, et cetera. Then the tick up in inflation really weighs on this for households. Absolutely. And thank you for covering that and covering the global perspective, US, Latin, Eurozone, including Spain. And a lot of those indicators, I believe, there's certain disparity in the drivers behind them. The labor is a clear example. How would you compare what that labor indicator is doing in the US versus Europe in particular, or Latin America? Big picture, I would say we see, the team sees some strength in the labor markets, both in the US and in Europe, right? Then if you delve into Latin, comparatively speaking, right? Yeah. I think that's where I would, however, real wage gains are diminishing because of the inflation story, notwithstanding still comparatively low unemployment in the US, for example. In LATAM, it varies by country. You still have unemployment rates in double digits. Brazil, for example, and that tends to be structurally higher than in Mexico, at least the published rate. However, you have underemployment. So if you're going to look at a broader measure of employment conditions in Mexico, if you're going to think of underemployment or looking for better jobs or more hours, it's a worse number, right? So maybe that might be a little more comparable. But this leads to pressures on politicians, looking in globally and certainly in the region for subsidies on for food, fuel, et cetera. And this puts politicians in a difficult position given weak fiscal story, which we might get to or not, but in the region as well. And so the social backlash is a key thing to monitor. Perfect. And in addition to the more traditional indicators that we've covered, the new indicators that are today keeping us awake at night, things like COVID, things like the invasion of Russia, things like the supply shock. How do you see that play out in the different markets, especially comparing Euro with the US or Latin? Yeah, I think picking up on some of the comments that were noted before by some of the other speakers, the region, LATAM, has a real opportunity in this, if you think about the nearshoring opportunity that's presented because of, one, you've got the COVID supply chain issues highlighting wanting to bring closer to home. But in our view, the dynamics between the US and China are going to remain strained.
So that piece separately provides, and we view that from the US across party lines. So that you layer COVID dynamics on top of that, there's bringing pockets of production closer to home is a real opportunity for the region. And you have USMCA, and I would say that is very much providing a support in Mexico, notwithstanding some more challenging energy policy initiatives under the current administration. Absolutely. But then you have CAFTA, you have the Costa Rica, et cetera, elsewhere in the region who can really benefit from that. And the flip side, you think of food and energy, the region is rich in food and energy potential as well. Some more green, some less, but there's a whole lot of potential there to be tapped into, and clearly on the grains to meet to the richness in the Andean region in terms of fruits, vegetables, et cetera. So there's a whole lot of opportunity there if you want to think on the upside. Fantastic. Love thinking about the upside and thinking about that world of opportunities, and especially taking the flip side of a supply shock issue problem becoming an opportunity from the proximity piece. The region needs to capitalize on it, though, and that's where they need to put in tough, they have to think about the policies to put in place to support a favorable investment climate. So how does the region capitalize on it? Thank you, Carla. Let me start by thanking the Chamber and PRISA for the invitation. Thank you, Mr. Ambassador, Mr. Chairman. It's really an honor to be here sharing this panel with Lisa. We've known each other for more than a decade now. Pleasure, yeah. So let me start with two things. One is that forecasts, generally macro forecasts for the region and for the world, have a much higher range of uncertainty than usual. I mean, it's really hard to have visibility on how the world economy, I mean, even the US economy looks 1 year from now. If we were to repeat this event next year, and I hope we do, maybe the US by then already had a recession. Maybe we would go into a recession in the second half of 2023. Maybe inflation came down in the US as the market kind of expects. Maybe it didn't. And all of these range of scenarios play in a very important way for Latin America. The second thing is that LATAM is obviously facing very difficult external conditions. And you have to remember that Latin America usually does well when external conditions are favorable to LATAM. Like in the first decade, the 2000s, when China was growing very strongly, we had high commodity prices, LATAM did very well. But now, the global economy is slowing down, obviously. The US is slowing down, China is slowing down. We have a hiking cycle by the Fed, which is usually very bad news for emerging markets. If you remember the big Latin American crisis, they started when the Fed was hiking rates. The debt crisis of the 1980s, the tequila crisis of 94, 95. The hiking cycle of 2004 didn't cause a crisis in LATAM because China was growing strongly and offsetting the effect of tighter financial conditions by the Fed. But now we have a big hiking cycle by the Fed in front of us. Today, by the way, is Fed Day, 2 p.m. We'll see what happens. 75 basis is kind of discounted, but it can be more. So that will be important for the region. And of course, you have COVID, which has been mentioned today many times, and the war in Russia and Ukraine. Now, despite all of that, one of the surprises for me, and I guess for many analysts, is that this year LATAM is doing very well in spite of very difficult external conditions. We have increased growth forecasts in the region since January in many countries across Latin America. Just to give you some examples, in January, we were thinking that Brazil was going to contract this year 0.3%. Now we think it's going to grow 2.7%, significant change. Colombia, we thought it was going to grow 4.5% this year. Now we think it's going to grow 7.5%. Mexico, with AMLO, we thought it was going to grow closer to 1.2%. Now it's 2.1%, and so on. So growth has been very resilient in Latin America. So that's the good news. The bad news is that 2023 growth by us in Citi and by the consensus of analysts looks weak in Latin America because of the difficult external conditions. Inflation is another big mistake that the market and analysts have made in 2022. Inflation in LATAM, as everywhere else in the world, has been higher than expected.
The good news is that we think that the peak of inflation in Latin America is about now. It should come down in the fourth quarter of this year and more into 2023. Interest rates very high in Latin America. LATAM central banks were the first ones in the world that started hiking earlier, with the Brazilian central bank hiking in March of 2021. The Fed, all of 2021, was asleep at the wheel, right? Was thinking that inflation was transitory. But we Latin Americans and Latin American central banks said, well, we've seen this picture before. We know that high episodes of inflation are hard to bring down, and they started hiking way earlier. The good news is that they are about to stop hiking now. Today is not only Fed day, but also Central Bank of Brazil decision day. So we think they will hold at a very high interest rate of 13.75%, and that's the first central bank that will stop hiking rates. Then Peru, Chile, Colombia, and a little bit later Mexico. So we should be about the peak on inflation about now, interest rates about their peak, and next year what we see basically is low growth. And it's not only external conditions. Obviously, internal conditions in Latin America are a headwind for growth. You have political uncertainty in many of these countries that it's keeping investor sentiment lower than where it can be in Mexico, in Peru, in Chile, in Colombia. We have an election, obviously, in Brazil in a few weeks. So all of this is keeping investment sentiment below its usual average, and that keeps investment low and growth low. But all of this is the short term. I will finish by saying that the medium term, and many people have mentioned this today, the medium term looks relatively well for Latin America if we can, as Lisa mentioned, take opportunity of the reconfiguration of supply chains around the world. Latin America is ideally positioned geographically, demographically, even politically to capitalize on the changes that we're seeing in the global economy. But to get to that place, we still have to jump 2023, which promises to be difficult for sure. A lot of uncertainty, as I already mentioned, but hopefully some LATAM countries have very strong fundamentals to withstand those headwinds. How do you see Europe playing out? Is that investment mood also lower appetite in general terms? Exactly, no, and that's a great point, because sometimes you don't get a synchronized slowdown in the world, and one region, as I already mentioned, China, can offset the headwinds from another region. But right now, what we're seeing is really a synchronized slowdown in China, the US, and the Eurozone. Actually, we are now forecasting a recession formally in the Eurozone earlier, as soon as the second half of 2022. And now we are forecasting officially a recession in the US in the second half of 2023. So what that means is that the soft landing scenario that many were expecting and that the market was pricing is less probable. And that affects Latin America because all of these regions are the main partners for different countries in LATAM. For Mexico, the US, and Caribbean and Central America. For South America, China, and Europe. So the slowdown is going to be a headwind for sure. Perfect. And to both of you, how does this perspective, outlook, vision affect the normal citizen? Somebody that needs to decide whether they're going to buy a house or rent a house. Somebody that has a job, whether that job is in New York City or in Madrid or in Buenos Aires. Given the tightening of the economy, tightening of monetary policy, it's more expensive, right? In terms of if you don't have the cash to put down and you need to borrow, right? So you got to get a mortgage. That clearly is, it makes it more costly. That's why you've also seen slowing, in the housing market in the U.S. In LATAM, you don't have the depth of, the housing market that you have here, for example. So I would say it's going to feed more into, broad brush, the cost of consumer lending, borrowing, et cetera, or for firms, more than the mortgage market. I mean, obviously, the mortgage market is deeper in Mexico than Brazil, what have you. But, but
lending more is costly, and so that's going to put, it puts pressures on budgets, and that's what's going to feed into the slowdown. That following and fully, taking all the points that Ernesto put on the table. That's how it hits the regular person. And then more job insecurity, which is higher in LATAM than period. No, I think there's a lot of pain for the regular citizen in Latin America and the world right now, for sure. If we look at the fourth quarter of 2019, we already have a lot of social discontent and unrest in Latin America. Remember the protests, Chile, the biggest one, but there were protests everywhere. And if you were to put that social discontent of 2019 and put on top of that the worst economic depression since the 1930s and a terrible health crisis that already has been mentioned that hit Latin America particularly hard, I mean, social discontent is huge right now. If you were to construct a misery index by adding inflation and unemployment, it should look very high right now in Latin America, and it looks very high in the US as well. Not for the unemployment part, but for the inflation part. So it's hard to predict protests, it's hard to predict unrest, but I wouldn't be surprised that the probability for sure is higher right now. And we're seeing some protests too much. But what is the risk of this forecast? Right now, you have to consider that markets are pricing in a terminal rate by the Federal Reserve of around 4.25, 4.5%. That's not very high, right? Considering that inflation in the US is 8% right now. So if the risk is to have maybe today, maybe sometime in the future, a much more hawkish Fed, this will cause big capital outflows out of Latin America and emerging markets, sharper depreciations of currencies, more inflation, and the potential for more unrest. And that's something that governments in Latin America are focusing on and should be very careful with, for sure. Absolutely. Thank you for that. Any additional comments? Any questions from the audience? I think picking up on one of the points that Ernesto made, the social dynamics, social pressures. We have a lot of elections. We've had a lot of elections in the region. Many will characterize more recently policy shifting to the left. I think it's important to highlight it's a shift to the other side of the aisle, wherever you're at. It's a discontent with who's in office, right? And if we look at, and some of it's anti-establishment, some of it's just right to, look at the Ecuador electoral outcome. That was a move to the right, and this is a country that is more to generally seeing more to populations are fed up with policies, so that swing. So there's swings in who's in office, and that can raise, with weaker institutional settings, more volatility in policy. So you have to look at the tone of policy, but the volatility of policy in and of itself also undermines the investment climate and the growth story. And I think that's another point to keep in mind. This stems from, reform, quote unquote, reform fatigue, even coming out of the global financial crisis. You think you've had that, you had the pandemic. So the region continues to be buffeted, and it's a challenge. Absolutely, and I think that to the point, it's also important, as we've mentioned and heard on several occasions today, is the idea of the resilience, supply chain resilience, economic resilience, social resilience, government resilience in every sense to kind of remain personal resilience. I'm huge on resilience. I have to say that all of this reminds me. I live in Texas, and there's a cute little taco place in Austin called El Arroyo, and every day they have a big sign out. And they have a sign out that caught my eye last year, which says, "Welcome to today's episode of Now What?" And that's the feeling that we have today, and the feeling that we have to remain firm and amidst all the uncertainties, for all the reasons, all the economic indicators that you've both covered, the importance of remaining strong and remaining resilient amidst these uncertainties. But with the opportunity, and as Christian also mentioned, and alluding to the Pope, with that idea of there's hope. So we shall indeed endure.
But thank you so much. Thank you for your participation. Thank you for all the insight. And thank you all for listening. Good afternoon. I hope everyone who is present here, as well as the audience that's following the live stream on the El País website, are enjoying today's program. And to open up the second part of the forum, we are extremely honored to welcome the Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez. The Prime Minister has been the leader of the government since June of 2018. He has also been the Secretary General of Spain's Socialist Workers' Party, the PSOE, since June of 2017, having previously led the PSOE from 2014 to 2016. Prime Minister Sánchez began his political career in 2004 as a city councillor in Madrid, before being elected to Spain's parliament in 2009. In 2014, he was elected Secretary General of the PSOE, becoming leader of the opposition. As Prime Minister, Pedro Sánchez has taken a much more active role in the international scene, including in the European Union, having said Spain has to claim its role, and having declared himself a militant pro-European. Last year, after the fall of Kabul and the takeover of Afghanistan by the Taliban, Prime Minister Sánchez offered Spain as a hub for Afghan refugees. President Biden called the Prime Minister at the time to praise Spain's leadership in rallying international support for Afghan women and girls, and to thank him for temporarily housing at the military bases at Rota and Marone Afghan refugees who were bound for the United States. He hosted a very successful NATO summit this past summer, during which he reaffirmed with President Biden the close strategic relationship between Spain and the United States. I happened to have been in Madrid shortly after the summit, and everyone was talking about what a successful international gathering it was and how wonderfully the Prime Minister presided over that summit. We are very grateful for the Prime Minister's participation in this forum today and in years past, because it contributes to strengthening the business and commercial ties between Spain and the United States, and it represents the close relationship between our countries, a relationship that is based on common interests and shared values, including the promotion of democracy and human rights. It is now my great honor and privilege to welcome Spain's Prime Minister, Pedro Sánchez, to the stage. Buenos días. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo el compromiso de todas y de todos los asistentes y reconocer la labor tan relevante que estáis desempeñando. Proyectar la imagen internacional y la solvencia económica de un país, de un gran país como España, en un país tan importante para la economía global y para el orden internacional como es Estados Unidos. Hace 3 años, en 2019, participé en este mismo foro económico, en un contexto radicalmente distinto al que ahora mismo tenemos. Era un mundo previo a la pandemia, un mundo en el que, en fin, una agresión a gran escala en Europa, como la que hoy se está padeciendo en Ucrania, resultaría, si lo decimos entonces, impensable. Pero el 24 de febrero la historia cambió. Y esta mañana Putin ha dado además un paso más en la huida hacia adelante, haciendo nuevas declaraciones que son totalmente inadmisibles. Y por eso quisiera aprovechar este foro para, en primer lugar, condenar de manera categórica el anuncio de la celebración de referéndums para adherir de manera ilegal los territorios del Donbass a Rusia. Se trata de una nueva violación de la legalidad internacional y su resultado nunca será reconocido por la comunidad internacional. Siempre vamos a apoyar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de quien es hoy el agredido, que es Ucrania. Sabemos que estamos en una guerra de agresión iniciada por un autócrata
Y sabemos también que entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra, que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Justamente ahora, en este momento preciso, es cuando más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania. Entre tanto, las consecuencias de este nuevo contexto son tristemente conocidas. Permítame aludir a tres especialmente acuciantes y que traen causa o vienen agravadas como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania. En primer lugar, la crisis energética a la que se enfrenta Europa y también el mundo, derivada de la tradicional dependencia de muchos países europeos del gas y del petróleo ruso. Creo que la posibilidad de un corte total de suministro es real, por la voluntad de un autócrata de convertir la energía también en un arma de guerra para chantajear al mundo y en especial a Europa, y por tanto es crucial responder a ese desafío con planes de contingencia orientados a dar una respuesta a cualquiera de los escenarios, por adverso que éste sea, y también orientados a responder a los desafíos que tenemos en el futuro y, sobre todo, al cambio climático. En segundo lugar, el impacto del conflicto en la evolución de los precios y sus consecuencias sobre la economía y el bienestar de nuestros conciudadanos. Y, en tercer lugar, la posibilidad de una crisis alimentaria debida al incremento de los precios de las materias primas agrícolas y también de los fertilizantes, que son objeto de debate en esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, yo creo que la consecuencia directa de estas tres amenazas se resume en un sentimiento generalizado que recorre Europa, también el mundo, que es el de la incertidumbre. Según las últimas previsiones del Banco Central Europeo, la inflación en la zona euro será del 8,1% este año, en el año 2022, y del 5,5% en 2023, bajando hasta el 2,3% en el 2024. Con todas las cautelas que, evidentemente, tenemos que poner a estas previsiones por la incertidumbre. Y en cuanto al crecimiento del PIB de la zona euro, las previsiones apuntan a un crecimiento del 3,1% en 2022 del conjunto de la zona euro, de un 0,9% en 2023 y de un 1,9% en 2024, con una revisión a la baja por el menor poder adquisitivo de los ciudadanos y el lógico deterioro de la confianza de las empresas y de los consumidores. Todo indica, por tanto, que vamos a seguir un tiempo muy por encima del objetivo del 2% de inflación marcado por el Banco Central Europeo, manteniéndose una política monetaria de tipos de interés crecientes durante al menos el próximo año, el año 2023. Y ante la incertidumbre de este escenario, es, a mi juicio, indispensable apelar a la prudencia. Y desde la prudencia, y por tanto desde el sentido común que otorga esa prudencia, quiero señalar que nuestro país, que España, se encuentra en estos momentos en una mejor posición dentro de un contexto tan complejo respecto a otras economías de la Unión Europea. Con esto no quiero señalar que no hay elementos de preocupación. Sin duda, el tener una inflación del 10% es el indicador más preocupante ahora mismo de la economía española. Y aún así, permítame compartir un optimismo prudente y razonable a partir de tres factores determinantes que estamos también registrando y que son datos, no son opiniones. En primer lugar, la apuesta sostenida en estos últimos 4 años por la transición energética, por las energías renovables, que ya suponen más del 58% de la potencia eléctrica instalada en España y que gracias a ella hoy España es uno de los países menos dependientes del chantaje energético que puede infligir Putin a Europa. Contamos con casi un tercio también de toda la capacidad de regasificación de Europa. De ahí que siempre les digamos a nuestros queridos amigos franceses que sería bueno que pudiéramos aumentar la capacidad de interconexión con Francia para poder ofrecer alternativas también a aquellos países más dependientes del gas ruso que nosotros. Y además, gracias al impacto de las primeras medidas de ahorro y de eficiencia energética puestas en marcha desde principios del mes de agosto, hemos reducido ya el consumo eléctrico en más de un 4% respecto al año pasado, sin perjudicar la actividad económica ni la calidad de vida de la población. Es evidente que aquí no estamos a 27 grados. Creo que todos podemos compartir que aquí en Estados Unidos tienen la temperatura mucho más baja que en España. Pero en todo caso, una vez más, creo que el sentido común, y me gustaría también reconocer en la responsabilidad cívica del conjunto de la sociedad española, estamos llegando
a ese 7% que nos marcamos como acuerdo con las instituciones comunitarias para, entre todos, ser más fuertes, más resilientes frente al chantaje energético de Putin en Europa. En segundo lugar, sobre la evolución de los indicadores en lo que va de año, creo que podemos certificar un crecimiento, desde toda la complejidad del escenario internacional, un crecimiento económico sólido y bien asentado. Y quisiera, además, poner algunos datos de relieve. En fin, la economía española creció por encima de las otras grandes economías europeas en el segundo trimestre del año, muy por encima de la media de la Unión Europea, un 1,1% frente al promedio de la Unión del 0,7%. El consenso entre los principales organismos económicos internacionales y nacionales es que vamos a superar este año una tasa de crecimiento del 4% y más del 2% en el año 2023, es decir, en niveles claramente por encima de los previstos para las mayorías de economías europeas, sobre todo las más importantes, y del conjunto de la zona euro y las economías más avanzadas. En términos de empleo, los datos de agosto, si revelan algo, es que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido y ha hecho que tengamos 670.000 personas más al año, que el año pasado trabajando, manteniendo una tasa de crecimiento anual del empleo por encima del 3,3%. Hablamos de una tasa de paro en mínimos desde la gran recesión en el año 2008. Y, por tanto, creo que estamos hablando de más empleo en un contexto también de mejora de la calidad de nuestras relaciones laborales derivadas del acuerdo que logramos con la patronal y con los sindicatos y que pusimos en marcha a principios de este año. Simplemente dar un dato, el porcentaje de contratos temporales se sitúa hoy por debajo del 20%. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en que nuestro mercado laboral ofrece empleos de mayor calidad y que, por tanto, estamos rompiendo con una dinámica que venía siendo señalada por todos los organismos internacionales y también europeos de un modelo laboral basado en la precariedad y en los bajos salarios. Creo que este crecimiento económico y del empleo tiene también su reflejo de forma muy prominente en algunos sectores. Voy a señalar solamente dos. El primero es el del sector turístico, que ha sido un sector altamente afectado como consecuencia de los confinamientos de la pandemia, que ayudamos y mucho desde el sector público. Ya estamos prácticamente en datos de visitantes previos a la pandemia. Importa el cuánto, lógicamente, pero importa sobre todo el cómo traducir esta cifra en el ámbito del sector turístico. Y hay un dato muy relevante que me gustaría compartir y es el superávit en balanza de pagos por servicios turísticos, que es un 20% por encima del año 2019. Y el segundo dato que me gustaría compartir con ustedes se refiere al crecimiento de la producción industrial, por encima de las 5 grandes economías de la Unión Europea. Aquí también importa no solamente el cuánto, sino el cómo. Las exportaciones de bienes han crecido un 20% en este último mes y se trata de la segunda mayor tasa de crecimiento del grupo de los 5 grandes países de la zona europea, lo que demuestra, bueno, pues que estamos mejorando en competitividad, la competitividad de nuestras empresas en los mercados globales. Y finalmente, junto con los positivos datos de coyuntura creciente, o reciente, mejor dicho, la economía española presenta hoy unos fundamentos, creo, mucho más robustos que en el pasado para abordar todo el escenario tan complejo económico que estamos viviendo. Hogares y empresas están mucho menos endeudados que en el pasado, lo que nos fortalece ante un escenario de subida de tipos, como estamos viendo, como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria. Gracias a los esfuerzos sostenidos durante este contexto de tipos bajos, el coste de servicio de la deuda representa hoy el 2,1% del Producto Interior Bruto. Este yo creo que es un dato muy importante porque es el similar al de hace 2 décadas, cuando la tasa de endeudamiento estaba en el 50% del Producto Interior Bruto. Hoy no estamos, desafortunadamente, en esas tasas. Y además, pese al impacto de la pandemia y también de la guerra, nuestro país mantiene un superávit por cuenta corriente positivo y una capacidad de financiación de 1,4 miles de millones de euros. Es decir, nuestro crecimiento es mucho más resiliente y diría también mucho más equilibrado que en el pasado. En síntesis, hay una apuesta clara por la digitalización, por la sostenibilidad medioambiental y energética como factores de progreso de España, solidez también en los fundamentos de nuestra economía y pese al alza de los precios, que estamos trabajando por revertir también esa curva, hay un crecimiento robusto y equilibrado con una evolución muy positiva, muy alentadora del empleo. Y, por tanto, desde la máxima prudencia, creo que estas cifras y estos indicadores invitan a confiar en la economía española para enfrentar cualquier desafío. Y hoy
no hay mayor desafío que el derivado del chantaje energético con el que Putin intenta someter a los países europeos. Y en ese contexto, pues permítame detenerme en una cuestión en la que España está siendo protagonista indiscutible a la hora de articular la respuesta europea a esta guerra, pero hasta incluso antes de esta guerra. Hace un año, en el mes de septiembre del año pasado, el Gobierno de España comenzó a trasladar a las distintas instituciones comunitarias y también al resto de Estados miembros la necesidad de reflexionar y de afrontar una profunda reforma del mercado eléctrico, cuyo diseño muestra evidentes ineficiencias ante un contexto energético muy distinto de aquel para el que se creó. Topamos con muchas resistencias iniciales, pero tras duras negociaciones en junio de este año, creo que hemos conseguido plasmar parte de nuestras propuestas con la creación de ese mecanismo ibérico, esa excepción ibérica, un mecanismo para limitar el precio de referencia del gas en España y en Portugal, como consecuencia de la, digamos, poca interconexión y la poca integración de España y Portugal en el mercado eléctrico europeo. Y el resultado es incuestionable. Las virtudes de esta medida son indiscutibles. Una considerable reducción de los precios mayoristas de la electricidad en la península ibérica en comparación con lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que el Poder Ejecutivo Europeo, la Comisión Europea, acaba de anunciar la necesidad de implementar medidas de intervención en el mercado energético, algo que veníamos defendiendo en España desde hace muchísimo tiempo. Y creo que este es un buen paso que camina en la dirección de adaptar nuestro mercado a una realidad nueva derivada del impulso a las energías renovables, el desafío climático y también la crisis energética provocada por Putin en Europa. Creo que en este contexto España tiene credibilidad en Europa porque demuestra coherencia en sus políticas y en sus propuestas y también firmeza y capacidad negociadora a la hora de poner en marcha estos acuerdos a nivel europeo. Y creo que hay dos datos que me gustaría compartir con ustedes que ilustran esta afirmación. Hay uno que me parece indiscutible y es que hemos multiplicado por 12 la potencia instalada de energía eólica respecto al periodo 2015-2018 en estos últimos 4 años. Y por 142, no por 12, sino por 142, el volumen de energía fotovoltaica. El segundo dato, en 2021 hemos duplicado la potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo registrada en 2020, multiplicando por 10 la que se alcanzó en el año 2017. En fin, yo creo que en relación con la apuesta por una economía limpia, por una economía descarbonizada, el Gobierno de España está dando ejemplo y también quiero trasladar a los inversores, y mañana tendré ocasión de decírselo tete a tete a muchos de ellos, nosotros no vamos a dar ningún paso atrás. No vamos a utilizar la crisis energética como excusa para ralentizar nuestros compromisos en relación con la transición energética, porque vemos la transición energética como una gran oportunidad para que España se reindustrialice y para que podamos convertirnos, ¿por qué no?, en un futuro próximo, si continuamos con esta apuesta coherente, en una potencia exportadora de hidrógeno verde al resto de Europa. Por tanto, muy al contrario, a partir de ahora nuestras prioridades, si me permiten, las voy a resumir en 3, que es reformar el mercado eléctrico a nivel europeo, acelerar aún más el despliegue de las energías renovables en nuestro país y 3, apostar decididamente por algo que he dicho antes y es por las interconexiones y los nuevos sistemas de almacenamiento energético para convertir a España en un polo de referencia de desarrollo del hidrógeno verde. El objetivo, sin duda, es ambicioso, pero creo que es plenamente viable y además es muy necesario en un país que durante estos últimos meses y en particular en verano hemos sufrido una ola de calor que no sufríamos en décadas y que creo que demuestra muy a las claras cuáles son las consecuencias sobre la calidad de vida y la actividad productiva de nuestro país del cambio climático. Y para ello ya estamos utilizando toda nuestra potencia tractora de los fondos de recuperación, los fondos Next. Estamos destinando un 40% de todo ese volumen de recursos provenientes de Europa a la transición energética y también a la sostenibilidad. Somos el país de la Unión Europea que más está avanzando en la implementación y el desarrollo de los fondos Next Generation, a los que se vincula, lógicamente, el plan de recuperación con toda la agenda de reformas, y avanzamos con rapidez porque tenemos clara la meta. Y no hay mayor prioridad para el Gobierno de España que vincular la transición ecológica con la propuesta de reindustrialización de nuestro país. Un binomio que creo que es de éxito para modernizar nuestra economía en un tiempo de grandes transformaciones que son muy necesarias.
Hay una apuesta decidida también, y es algo que voy a comentar a los inversores extranjeros mañana, hay una apuesta decidida por sectores de futuro, por el sector de la industria aeroespacial en nuestro país, por sectores clásicos, pero son muy importantes para la economía española, como es el sector de la automoción y, por tanto, la electrificación de nuestra economía y también de la industria del automóvil, la producción de microchips y semiconductores. Ahora mismo hay grandes corporaciones que están pensando en ubicarse también en Europa. ¿Por qué no podemos crear ese ecosistema también en España para convertir a España en un lugar de producción y de diseño de estos microchips y semiconductores? Sin duda alguna, la industria agroalimentaria, la economía social, la sanidad de vanguardia, en fin, son ejemplos, junto con todo lo que estamos desplegando en el ámbito digital, del proceso de transformación en el que está inmerso España. Un camino que España está andando con la atracción de fuertes inversores de capital extranjero, en proyectos emblemáticos desde una perspectiva de reequilibrio territorial que me gustaría también compartir con ustedes. Hay ejemplos concretos de ello, con la implantación ya de 2 gigafactorías en nuestro país, la apuesta por España de importantes empresas tecnológicas en el ámbito de la ciberseguridad, que se están ubicando también en el sur de nuestro país, la gestión de datos, la inteligencia artificial o los anuncios de inversión en laboratorios punteros de producción de vacunas de importantes industrias farmacéuticas en España. Creo que la experiencia reciente demuestra hasta qué punto es, yo diría que imprescindible, potenciar esta idea que hemos ido desarrollando desde el sector público y también desde el sector privado, y es el de la autonomía estratégica, tanto de nuestro país como del conjunto de la Unión Europea, en el corto y en el medio plazo. Y a esta filosofía, bueno, pues responden iniciativas como el proyecto estratégico de semiconductores, que vamos a dotar con hasta 12.000 millones de euros. Va a ser el proyecto estratégico más importante de todos los fondos Next, 12.000 millones de euros, para que empresas líderes del sector puedan venir a España con un objetivo claro, como decía antes, y es que España pueda tener capacidad en el presente y en el futuro de diseño y producción de microchips. En definitiva, creo que el panorama que, en fin, he querido compartir con ustedes en esta intervención ofrece una conclusión clara en este contexto de alta incertidumbre, y es que España garantiza solidez y garantiza también estabilidad gracias al proceso de reformas que estamos abordando. Un proceso de reformas que lleva a la modernización de nuestro país. Lo tenemos todo, creo que para acoger grandes inversiones en las áreas que ya están perfilando un futuro en el que a la vez nuestro país pues, no debe llegar con retraso. Tenemos un plan de país en marcha, tenemos el capital humano, tenemos las infraestructuras, tenemos también el tejido empresarial con la ambición necesaria para convertir estos desafíos en oportunidades. Y, por tanto, no se trata simplemente de asistir como meros actores pasivos a este cambio, a este proceso de cambio en el que está el mundo y también Europa, sino, ¿por qué no?, liderar con el ejemplo y con las políticas algunos de estos cambios tan poderosos como es, por ejemplo, el de la transición ecológica y la política energética. Esa es la España en la que creo, la España por la que está trabajando el Gobierno de España, y para que, en fin, me gustaría contar con todas ustedes y también con todos ustedes con como los mejores embajadores, en definitiva, de España, aquí en Nueva York y, por qué no decirlo, también en el mundo entero. Muchísimas gracias al Grupo Prisa por la invitación y gracias también a los asistentes por acudir a esta cita. So we have here with us José Morán, who is the Global Chair of Energy, Mining and Infrastructure Practice Group at Baker&McKenzie, and will be the moderator of the next panel. Please, let's welcome José Morán to the stage. Ladies and gentlemen, distinguished guests, thank you so much for your presence here today. It's an honor for me to introduce the panelists and this panel. Obviously, I want to thank the U.S.-Spain Chamber of Commerce for organizing again this incredible event. I want to thank the speakers that were just before us, particularly the President of Spain. And now I think we're going to bring things to reality, to the day-to-day practice. We're going to go hear from the experts, from the trenches, leaders in their respective industries that have basically for years established, a excellence in their different industries. I really hope that people could quiet down a little bit so we can
So please, thank you so much. Great to have your silence and attention. So without further ado, obviously our panel, it's a panel that has a lot of information. It's really packed. It's a packed agenda, and the topics obviously of our agenda today are renewable energy, something that we've heard already, from all the other panelists, resilient infrastructure, new jobs, and new markets. A lot of things are changing these days. Further, in the US, as you know, the Inflation Reduction Act was implemented. If we just look at some of the key elements of this regulation, there are just historical in terms of proportions. We look at different clean tech packages that have been right now open in the amount of 369 billion US. We hope to create at least 100,000 new companies and 550,000 new jobs. The US government has put a lot of effort behind these. New tax credits and new financial mechanisms basically are put in place and will be put in place in the upcoming days. Without further ado, I'll start by introducing our panelists, which again, these are all leaders in their different sectors, very familiar with the US market. I'll start basically with my right, or to my right, with María Jesús López Solas, Commercial Director of the Spanish carrier Iberia. She's responsible as the Commercial Director for Network Development and Alliances Sector Director in Iberia Airlines. María Jesús sits in the boards of Iberia Express, Iberia Cards, and the loyalty program of the IAG Group Airlines. It couldn't be otherwise. María Jesús is very familiar with the US system. She basically attended the management in Massachusetts, and obviously the United States is one of the leading markets for Iberia as well as Latin America. To basically her right, we have the pleasure of having João Paulo Costeira, Executive Managing Director of Low Carbon Generation and member of the Executive Committee of Repsol. Again, it's hard not to know Repsol. Repsol was the first oil and gas company, the first IOC, independent oil and gas company in the world to set a goal of achieving net zero emissions by 2050. João is driving the company's low emissions generation strategy, and he was instrumental in setting up the cornerstone of Repsol's investments in renewables in the US. Again, a very seasoned expert with more than 25 years in the renewable area. To his right, it's a pleasure for me to see a common friend that I've known for years. We were sharing some anecdotes about our time in Chicago. Luis Cererols, the CFO of Abertis' first tolling project in the US, ERC, Elizabeth River Crossings, which is the operating company responsible for the Elizabeth River Tunnels project in the Southampton Roads region of Virginia. Luis obviously has, again, a very seasoned career in infrastructure. Prior to joining Abertis, he was at Meridiam, where he was an investment officer, and before that, he was with Ferrovial and with one of his subsidiaries, Sintra. And again, last but not least, we have also, the pleasure of having Marcos Latorre Diez. Marcos is an expert in the field of digital business and new technologies. Marcos is a founding member of Hiberius Technology and is its CEO for international expansion. He serves many of the IBEX 35 companies, and over the last 3 years, his company has experienced, a tremendous growth. So, sorry for this long presentation, but I think it's important to set up the scene. And without further ado, my first question will be to María Jesús. Again, we got 3 sectors. We got the airline industry, we got the energy industry, we got technology and infrastructure. So with respect to the air travel sector, I think it should be something very well known by everyone that it has been a challenging few years. Those challenges have been basically events such as the pandemic, COVID, and also the volatile energy prices, the extortion that our President of Spain mentioned before. And my question to María Jesús is, taking into consideration these events and taking into consideration the goals of Iberia and other airlines to move towards sustainability, how these events have slowed
or accelerated Iberia's basically run or race for sustainability? Well, first of all, hello everyone, and thank you very much, Grupo Prisa, for the invitation. It's really a pleasure to be here face-to-face. I really love events face-to-face. It's good to be all together and to have the opportunity to chat before and after the event. So I would say on the contrary, sustainability is absolutely key for our industry. It's a priority for the whole industry, and of course, it's a priority for IAG and Iberia. And I would say the COVID has not slowed down, but has accelerated our efforts to be more sustainable. For example, in the middle of the crisis, we made the most relevant decision we could have made towards the sustainability. That was retiring all our 4-engine aircraft that we used to use for long-haul flights. And we have replaced all of them for our very modern and efficient twin-engine aircraft that are around between 30 and 35% more efficient than their predecessors. So this is clearly the path towards sustainability. It's true that it has been 2 years so challenging, and well, we had the opportunity to live in a world with virtually no aviation, and this was a world that we didn't like it. The aviation airline industry employs more than 11 million of people, directly and indirectly, almost 90 million of people, and half of those employments were lost during the pandemic. Well, and if we talk about economic contribution of the airline industry, it decreases from 3.5 to 1.8 trillion US dollars during the pandemic. So we didn't like the world without aviation. But aviation, even in that difficult time, was key, because repatriation flights helped more than 5 million people to go back home, or the cargo flights helped to distribute vaccines and medical supplies when they really were very much needed. So aviation is key, and without aviation, we wouldn't be here, we wouldn't be talking about global economy, because there is not such global economy with aviation. So it's true, we completely need sustainability for our world, but our world also needs aviation. So we need to find a way, and that's why I prefer to talk about, not about ecological revolution, but about ecological transition, because we need the time and the resources to adapt our industry to that. And we are completely committed to do so. As IAG, we have a commitment to net zero emissions by 2050, and a commitment to reduce by 20% our emissions in 2030. We are doing the steps. The first one is the fleet renewal, as I mentioned before. But the second, and the most relevant in front of us, is sustainable fuel. Because there is not such another invention right now that we really can use as sustainable use. We know that it's feasible. We know that we can make it. We have done it with you already in Repsol. We have done several long-haul flights using a mix of traditional and sustainable fuel. And we are committed to do it, because we have committed to that in 2030, 10% of our consumption will be sustainable fuel. But we need the collaboration of both the private and the public sector in order to make sure we ensure the massive production, and we need the investment, we need the regulation, so it's the path, it's the priority for us. Thank you so much, Maria Jesus, and it's great to see also that among the companies represented in the panel, they're working towards sustainability goals, in this case, development of biofuels. Joao, Repsol was the first one basically to set up these aggressive goals, and then with respect to installed capacity, Repsol also has set certain goals for 2025. I think it's 6 gigawatts of installed capacity, and for 2030, around 20 gigawatts. Obviously, how does the current volatility on energy prices affected, again, your road towards achieving those? First of all, good morning, everyone. Thank you very much for the invitation. I would start with
quoting former president of the Chinese Communist Party, Deng Xiaoping, who said, "I don't care about the color of the cat as long as it catches mice." So I think when it comes to global warming and the need to be sustainable, I think that we should consider every option. We should take away, say, some ideology that we might have and see what works and when it can be activated. And I think that this turmoil in prices and the spike in prices shows that even if renewables are very important, don't get me wrong, I've been dedicating to it the best of the last 2 decades. So I know what they can do and the power that they can bring to all of us. But as you said, it's a transition, it's not a revolution. And the proof that we still have a long way to go is what happened to the gas prices. They basically happened because there was a slight disruption. Slight, it's not so slight in Europe, but considering the overall market, a disruption of the supply chain of natural gas. And to a certain extent, this happened, and the result was so bruising for Europe, because for the last decade, there's been an underinvestment in new natural gas fields. So we were not prepared for this. So it shows that we need to keep on investing in renewables. It's fundamental. We'll keep on doing so. 1/3 of all our investment goes to renewables. But we should be mindful that for this transition to take place, we need a lot of other things. We need more natural gas. What we don't need is to have coal plants up and running again. We need to substitute them by natural gas because it's much more efficient. We need biofuels because there are applications like aviation where other alternatives are not feasible in the short to medium term. So there's a lot of investments that need to be done. We're currently investing a lot in our refineries to make them a completely different thing. They will be able to produce biofuels, they will be able to produce hydrogen, and that's a massive investment. And I think this is true everywhere. And it brings us to the IRA, which I believe is a fundamental initiative of the American government that really the European Union should be paying attention because it's completely changing the balance. And it's, just to finish, I think it's very interesting that the IRA is all about tax credits, where a substantial part of the efforts that the Europeans have been doing is to issue tax and not tax credits. And if you want something to happen, if you want massive investment to take place, you don't need more taxes, you need tax credits or something similar. Thank you so much, Joao. Just a follow-up question. Do you think that the case for renewables has been strengthened by high prices with respect to natural gas and also wholesale electricity prices? Definitely, definitely. But again, we have to consider different business models. So say most of renewables companies are not benefiting at all from this spike in the power prices because most of their energy, and that includes us, is sold under long-term contracts with fixed prices. So this spike in prices is mostly benefiting people that were playing the merchant game, that mostly be combined cycles that would benefit from this. But again, it's clear that we need more, not so much the prices, but the prices are a symptom, but the main thing is that we don't have enough own supply in the, let's say, the Western countries, and to make sure that we are resilient when this kind of disruption comes from now Russia, but back in '74 it was from the Arab countries. So they are all important, but we need to be more resilient, and that can only come from having our own sources of energy, which can be, and as the US has shown, by fracking and being self-sufficient in natural gas, and of course also from renewables. And I think that the IRA does a good balancing act of supporting all of them to get to a very clear target of reducing the carbon intensity of the American economy. Thanks so much, Joao. I think that we clearly need a big cat to eat these mice and to basically tackle this situation. Lots of cats.
Moving to infrastructure, again, we talked about air travel, energy generation, but obviously transportation infrastructure is key. We all probably have shared, how long it took us to get from LaGuardia or from JFK into the city these days. And we have an expert, obviously, here that spent a lot of his career on infrastructure, and that's Luis. Luis, when we're just talking about resiliency in infrastructure, in transportation infrastructure, managed lanes, toll roads, what does that mean? What is required right now from an infrastructure company to be resilient? Yes, thank you, Jose. To give context, there is 4 pillars of resilient infrastructure. There is what they call blue infrastructure, which is waterways, water treatment. There is green infrastructure, which is forests and parks and these type of things. There is human infrastructure, and that's more social networks, fiber, etc. And then there is gray infrastructure, which is bridges and roads. Gray infrastructure, I would say, is the less sexy of the 4, and probably in the last decade got much less attention than the others. The US, for instance, most of its infrastructure was built 50, 60, 70 years ago, and it needs a lot of investment. We need to remember that still today, 70% of goods in the US are transported by trucks. So trucks still have a big part in this economy. So there is a need for investment there. So the infrastructure bill of last year was a great step in that purpose, because it addressed the 4 pillars, but also it opened the door to P3s, the public-private partnerships, where the private sector can close the gap. So in this sense, for instance, companies like Abertis are a global operator. We are in 15 countries and manage 5,000 miles of roads, and we would be very interested in getting in the market. What's going to happen, in my opinion, is that we'll see P3s expanding beyond airports and toll roads, which was classic in the past, and now we'll see them in other things like fiber or energy transition. We see it in universities in the US. So the market of P3s is going to expand really rapidly because there is no public funding to address all the needs we have in the economy today. Thank you so much, Luis. Moving up to Marcos. Marcos, obviously, as an expert, on new jobs, on technology, we all have experience here, sometimes the benefits of working from home. One of the things that now is being under discussion, probably because of the downsizing of some of the technology companies, is that some of those companies are now planning to decrease the compensation of those individuals that will stay at home. I think that in the US, Google, Microsoft, and Amazon have already announced similar plans. In the UK, 1 out of 10 employees plan to do the same thing. Although these measures may be legal, is there a cost basically to penalize this workforce? We are in a transition stage. We come from a pandemic situation that has changed the way we live, travel, work, even relate to each other. The model of society we knew until now is over, and well, it's coming a new one. Okay, specifically, remote work has proven to be a real option to 1,000 people, but at the same time has changed and adapted in record time to companies. Its tools, communication channels, and methodologies have been adapted to allow people, workers, to work from home. Now we are in a great social change. We have seen how 1,000 people are prioritizing family over work. The schedules have become more flexible. We are seeing massive movements from big cities to other places, and obviously we have the talent market globalized before in history. So that is great, but now we are in a situation that most of the companies want to go back
to the previous situation, and it's so complicated, and they have to be so careful. They have to be careful about the decisions, have to be conscious that people want to respect the family and the situation has gained. Well, in this stabilization process, they have to be careful about the decisions we would take. It's important for them to know in what sector are in and what kind of policies are applying their competitors in terms of flexibility or remote work. They have to think about their particularities. It's not the same if you have a location in a big city or in a small one where it is so easier to go to the offices, or including the offices with 1,000 people or offices that just starting up and have few employees. It's not the same. But to answering your question, yes, it has a high cost, potential high cost, and the main risk is the talent drain. Thank you so much. We have to cut this panel short, unfortunately, because the president of Colombia is joining. And before we do that, I just wanted to maybe take one more minute and ask the panelists, one question. Obviously, new jobs are coming up. There's a need for workforce in all of these sectors. What kind of jobs do you think will be coming up as needed that don't exist today? And maybe we need to be super fast. So maybe I start with you, and then we finish up quickly. We'll be super fast. So there is a side of the airline industry that everybody knows, that is tourism. We all know about this. I'm not going to talk about the tourism. I'm going to talk about the aeronautical, industrial engineering piece, which actually our Prime Minister just referred in his previous speech. This is very critical. This is an industry that is more than 600 billion in the whole world, which is a market which is very focused in the US, and we really, as IAG and Iberia, are committed to develop an aeronautical industrial technological hub in Madrid, a hub that helps us to promote new projects, to offer new jobs, basically related to new technologies, like, for example, to give you a very specific example, predictive maintenance using artificial intelligence. Thank you. Joao. Although the industries are relatively different, I would tend to say that on the operational side, AI is by far the area that will grow more, because it will help us operate in a better way, not just us, but also the transmission systems operator. So there will be huge investment in that way. I think that, especially here in the US, we are facing a shortage of skilled people in the renewable sector in general, because the sector is growing so much, and there is not that many around. And I think that we will also face here in the US, with all the initiatives to bring back jobs to the US, namely on the production of solar panels and other associated goods, there will be a shortage of industrial workforce. And I think that's something that, although all the incentives are there could be a slower pace than desired of manufacturing back in the US because of lack of skilled labor. Thanks so much, Joao. Luis. Yeah, I coincide with Joao. Today there is 11 million job openings in the US and only 5 million people looking for jobs, so there is already a labor constraint. I would say there is a lack of civil engineers today, and in general, IT professionals, IT architects, IT programmers, developers, cybersecurity experts. So that's today, so in the future more. Marcos is nodding his head. Well, it's the same, yes. We are entering the phygital area where virtual world will mix with digital and with real. Well, I would highlight all the new experience development. Obviously, as you said, we will need all kind of software developers, but I would put focus on user experience or human-machine interaction profiles. It will be so crucial. And on the other hand, we have to face to the immensity of data we generate. It is so important, and we want more and more intelligent machines. So data scientists and artificial intelligence specialists will be so crucial. And of course, cybersecurity. All around cybersecurity will generate lots of new jobs,
technology and legal new profiles will be generated. Thank you so much. I wanted to thank our panelists, for this great dispatch from their trenches, from their day-to-day practice on the forefront of these industries. Thank you so much. Thank you. Como lo decía nuestra maestra de ceremonia, con la persona que tal vez marcó ayer uno de los momentos más importantes de la Asamblea General de Naciones Unidas en este año 2022, un año tan convulsionado, un año lleno de incertidumbres en relación con el futuro. Gustavo Petro es el presidente de Colombia desde el pasado 7 de agosto, son 45 días al frente de la presidencia de Colombia y vislumbra desde ya un gran compromiso con lo que fue toda su agenda de reformas, que arrancó además paradójicamente con un proceso electoral bastante polarizado, pero que hoy, a raíz de lo que ha planteado como los grandes acuerdos nacionales alrededor de una gran agenda nacional basada en el consenso, logró una mayoría que no tiene antecedentes en el Congreso de la República y que va a ser la base, creo yo, para una agenda legislativa muy fértil y que ojalá se apruebe pronto, porque como él y yo lo sabemos, pertenecemos a la misma generación, un poco tenemos una comunidad de principios y valores porque pertenecemos a lo que yo he llamado la Constitución, la generación de la Constitución de 1991. Gustavo Petro es hijo de la Constitución de 1991, una Constitución que en este momento no está ávida de reformas como sucede con la mayoría de las constituciones de América Latina, sino que está ávida de cumplimiento, de garantías de derechos. Yo creo que el enfoque que tuvo el candidato Petro y el presidente Petro es ese enfoque de derecho relacionado con el desarrollo. Del discurso de ayer uno puede colegir que lo que hay allí es temas de justicia ambiental, temas de justicia global, de derechos que son tan fundamentales a la hora de marcar un nuevo modelo de desarrollo para Colombia y para América Latina. Y eso quiero destacarlo porque además creo que por lo que ha dicho ayer y a lo largo de estos 45 días de gobierno, se trata de una izquierda renovada, de una izquierda moderna, de una izquierda democrática, de una izquierda, presidente, que yo llamaba una izquierda constitucional, porque usted ha creído en el documento fundamental del 91, que ha sido además el consenso político más importante de Colombia, mucho más sólido que el consenso del llamado Frente Nacional que se dio en el año 58 con los partidos liberal y conservador. De tal manera que esa brújula social que usted ha puesto sobre los programas a nivel de compromisos, creo que es además lo que en este momento está reclamando América Latina, ese continente de incertidumbres que arrancó con una crisis sanitaria o de salud que se convirtió en una crisis social, que pasó a ser una crisis económica y que lesionó severamente además los postulados democráticos de todos nuestros países, porque en la mayoría de los casos implicó que ya no se hablara de lo que se hablaba en el pasado, sino de regresiones autoritarias por cuenta de una concentración del poder para el manejo de la pandemia. Por eso creemos, presidente, y esta mañana lo decían los economistas, que los indicadores sociales son la nueva forma del desarrollo, que pensar únicamente en los indicadores macroeconómicos, pensar en el crecimiento sin inclusión, pensar en el desarrollo sin sostenibilidad, es simplemente sacrificar lo que debe ser un nuevo modelo basado además en la cooperación, basado en la integración, basado en las posibilidades de diálogo internacional. Usted ha abierto un espacio de liderazgo global a partir de ayer, presidente, y todos estaremos a la expectativa de poder ayudar. Joseph Ogurleo, nuestro presidente de Prisa, decía esta mañana que para eso es este grupo de medios de comunicación. Y cuente con esa agenda que ha sido la agenda del país, y yo quiero felicitar además aquí a todos los periodistas y directivos del periódico, porque ese periódico, vale la pena recordarlo, nació en la defensa de la democracia española, nació en la defensa del Estado de Derecho y ha sido capital en la defensa de los derechos sociales, ya no solo de los españoles, sino de todos los latinoamericanos, donde el país tiene este espectro tan importante de influencia. Entonces estamos en un momento en donde precisamente esos indicadores sociales que ya mencionábamos, los indicadores sociales que llevan a una América Latina a lo que en los 80 se llamaba una década perdida, que aquí parece casi una década y media porque volvimos a los indicadores sociales de hace 15 años, nos lleva necesariamente a tener una gran expectativa, presidente,
sobre su gobierno, sobre sus políticas, sobre la proyección internacional que usted ha demostrado en el día de ayer. Por eso es muy grato tenerlo aquí en el día de hoy y cuente con todas las mentes progresistas, presidente, y cuente además con ese compromiso que hay que sellar alrededor de los consensos que van a ser necesarios para poner en marcha los anuncios que usted ha hecho en el día de ayer. Ser líder de una causa ambiental y haber tenido la capacidad de demostrar, por ejemplo, que hay una relación directa de proporcionalidad entre la crisis ambiental y el cambio climático y la desigualdad, y que la desigualdad genera también problemas de cambio climático, que el problema mundial de las drogas, que es un poco la triada que usted planteó ayer en el discurso de Naciones Unidas, creo que tiene un porcentaje, una dosis de futurismo, que es lo que necesitamos en un momento en que hay muy poco norte en relación con el modelo de desarrollo de América Latina. Presidente, bienvenido y muchos éxitos. Queda usted con Jan Martínez-Ahrens, que es el director del PAÍS América. Bienvenido, presidente, a este foro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y España, organizado también por el país, que está retransmitiendo por streaming en todas sus portadas este diálogo como el evento a lo largo del día. Lo primero, agradecerle que haya tenido la disposición a venir a este conversatorio en un día tan ajetreado como el que tiene hoy en Nueva York. Disponemos de unos 20 minutos. Me gustaría tratar los puntos cruciales de la actualidad. Por fortuna, no son necesarias muchas presentaciones con usted. Es usted, de hecho, uno de los políticos más conocidos de América Latina, con una larguísima trayectoria. Fue guerrillero del N-19, senador además de los que daban guerra, alcalde de Bogotá, 3 veces candidato presidencial y desde agosto pasado presidente de Colombia, el primer presidente de izquierda de Colombia, lo cual supone una responsabilidad añadida. Y enlazando con esto, quería hacerle la primera pregunta, si nos puede hacer un pequeño balance rápido de lo que ha sido este mes y medio de gobierno y si se ha encontrado resistencias inesperadas a su agenda progresista. Bien, no, al contrario de lo que se esperaba. Lo que hemos logrado es ampliar el espacio de apoyo al gobierno, tanto el social como el político. Se esperaba, dado que la campaña venía de una fase de polarización política muy extrema en Colombia, y similar a muchas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos, mi triunfo fue por un margen del 3%. No voy a hablar del otro candidato, pero digamos, podía ser mucho más holgado y no lo fue porque precisamente la sociedad estaba partida más o menos en dos. Una queriendo mantener las cosas como estaban y otra queriendo ya un cambio. Sobre todo la parte juvenil de la sociedad y sobre todo las regiones que siempre habían sido excluidas del modelo económico y político de Colombia. Hoy por hoy tenemos un mayor margen de maniobra. ¿Cuánto durará? No mucho, pero tenemos un mayor margen de maniobra en el Congreso. Se esperaba que iba a haber una fuerte oposición. En la sociedad hemos llegado a niveles de 70% de favorabilidad, es decir, hemos captado buena parte del espacio que votó en contra. Hemos cambiado el lenguaje de la polarización, creo que ese es uno de los hechos importantes. El simple hecho de entrevistarme con Uribe, con ciertas figuras que son de la oposición, pero que venían gobernando el país, le quitó esa pugnacidad a la política colombiana, por lo menos durante los próximos meses. Y a mí me parece importante porque realmente hay que hacer una construcción pedagógica en el sentido de que a pesar de las diferencias, sobre todo en Colombia, no se debe pasar a la confrontación violenta, sobre todo en Colombia. Colombia es un país cuya historia muestra cómo del sectarismo político se pasa fácilmente al genocidio.
Y ese es un lujo que no nos podemos dar. Quizás en otros países la pugnacidad política pueda ser más tolerada por la sociedad, pero en Colombia es muy peligroso. Y el gobernante tiene que tener mucho cuidado en cada palabra, porque allí sí que cada palabra puede desencadenar los gatillos. En ese sentido, en una reciente entrevista, el presidente Santos, que apoyaba el núcleo de sus políticas, decía que les faltaba afinar la narrativa. ¿Cree que ha habido confusión en ciertos mensajes del gobierno? Yo he tratado de no salir tanto. Los ministros han hablado más, hay una diversidad allí. El gobierno no es homogéneo políticamente. Tiene como dos grandes vertientes. Una que yo llamaría liberal, aunque el Partido Liberal no la reivindica así. Esa es una cosa de Colombia. Pero mitad del gabinete es de extracción liberal y la otra mitad del gabinete es progresista. Es un poquito difamatorio porque en buena parte de la historia de Colombia el liberalismo ha sido progresista, no siempre. Pero son las dos grandes fuentes, digamos, que vertebran el gobierno. Eso lo hace plural, un tanto difícil. Yo he hecho el ejercicio, claro, tener un gobierno homogéneo es más fácil, pero esa dificultad es una construcción democrática en sí misma. Entonces, digamos, eso hace aparecer, digamos, y es una crítica válida, el que el gobierno no tiene una narrativa, tiene una diversidad. Esa narrativa la tengo que ir desplegando yo mismo, en la medida en que avance, en que las dificultades crezcan, en que las realidades de la vida aparezcan, que ya están apareciendo, la crisis mundial, las tormentas que vienen de afuera, que son grandes, y las tormentas que están adentro, que no son más pequeñas. En cierta forma vamos hacia una tormenta perfecta en el mundo. En ese sentido, uno de los términos más importantes y también controvertidos de estas semanas ha sido el de paz total, que de alguna forma es aumentar el perímetro de la negociación a los grupos del narcotráfico. Hay quien piensa que es demasiado ambicioso, hay otros que consideran que es una negociación que está destinada al fracaso por la propia naturaleza de los grupos criminales. ¿Qué les diría a los críticos de la paz total? La dialéctica sigue siendo un buen acercamiento a las realidades. El mundo fluye, la política fluye. Si yo comparo este momento del conflicto armado con el momento de Santos, que no está muy distante en el tiempo, 4 años, han pasado, hay que decir que ha variado, ha cambiado el conflicto. Es cada vez más narcotraficante y el narcotráfico es cada vez más multicrimen y cada vez son más lejanas los referentes políticos propios del conflicto, que eran muy fuertes hace 30, 40 o 50 años y hoy son apenas un eco. Esa multicriminalidad incluso traspasa las fronteras, ya ni siquiera tiene origen en Colombia, como antaño. Los procesos de valorización de las economías ilegales, que son fuertes por ilegales, tema de discusión de ayer, es la ilegalidad la que les crea la valorización, pero esos procesos de valorización ya no están dentro de Colombia. Esa es una oportunidad a la que le apuesto. Es decir, en tiempos de Pablo Escobar, la mayor parte del excedente que podía extraerse de la cocaína quedaba en Colombia, tenía que volver a Colombia. Las operaciones de lavado de activos eran fuertemente colombianas. Hoy no entran tanto a Colombia. Hoy se quedan aquí y en México, se van desparramando en Centroamérica, van destruyendo buena parte de la estabilidad democrática del continente. Haití es quizás el peor ejemplo, pero Haití hay dentro de cada uno de nuestros países y se han convertido en la región más violenta
Pero allí hay una oportunidad y en esto, digamos, podría ser demasiado pragmático. Y es que en la medida en que la valorización que deja el mercado ilegal de la cocaína ya no se sitúa en Colombia, Colombia podría escaparse, lo cual no significa que acaba el problema, simplemente se desplaza geográficamente. Porque en mi opinión, y en esto coincidimos muchos y muchas, el problema del mercado ilegal está en la ilegalidad, en tratar como una guerra un problema que se debe tratar como un problema de salud pública. Y ese es el discurso de ayer, gira alrededor de eso. Pero en la realidad de hoy, las organizaciones multicrimen le han dejado a Colombia una especie de división internacional del trabajo, que es producir la hoja de coca, es decir, recibir los venenos, y tener la fuerza armada, entre comillas, que cuida esas rutas, es decir, recibir las bombas, los disparos, tenerlos muertos. Pero la riqueza, que es el objetivo del negocio, cada vez queda más afuera. Y creo que hay cierta conciencia, le voy a poner ese nombre, pero no es exacto, el proletariado del narcotráfico cada vez es más consciente de que está haciendo un papel de tonto, de que ya no es el tiempo de Pablo Escobar, que ellos ponen los muertos y la riqueza queda afuera. Eso da una oportunidad, es lo que creo que se está manifestando en estos momentos. Todas esas organizaciones con nombres que ya no alcanzan, hay que hacer ya un diccionario para entenderlo, un laberinto de organizaciones multicrimen, algunos de vieja data, otros, la inmensa mayoría de nuevo origen, han mandado cartas al gobierno pidiendo abrir negociaciones para un desmantelamiento. Incluso algunas, como este mundo se mueve entre el bioclima de la selva, algunas diciendo que quieren apostarle a la opción de revitalizar la selva desde donde están. Eso, para no caer en ingenuidades, significa que tienen cierta conciencia de que ya les ha quedado el peor papel que cumplir. Si se mantienen allí, su destino es la muerte incluso en manos de sus propios hombres. Y que un camino probable es negociar con la justicia, ojo ese término, porque ya no estamos hablando de poderes políticos, con la justicia caminos de beneficios jurídicos para finalizar su actividad. Pero una pregunta, ¿cree usted que en 4 años da tiempo a cerrar una negociación de ese tipo? Como le pasó a Santos, Santos quedó como en mitad del camino, pudo lograr un proceso, dejó otro en la mitad, no abrió este tema del narcotráfico propiamente dicho, quedó como con puntos suspensivos. El gobierno de Duque se aprovechó de ello y frenó todo. Ni siquiera el monumento que con las armas de la FARC se hizo aquí en Naciones Unidas, que acabo de verlo, ni siquiera se inauguró, no se presentó en el mundo. Hoy yo creo que no vamos a completar el 100%, pero sí podemos construir un camino que ojalá no tuviera retorno para salir de la violencia en Colombia. Hablemos un poco de Venezuela. Usted ha ofrecido a Venezuela el papel de garante en las conversaciones, negociaciones. Eran ya garantes. El ELN, ¿por qué? Ellos eran con Noruega, Cuba, Brasil, Venezuela, no sé si olvidé otro país, eran garantes del proceso de paz del gobierno Santos. En ese momento no habían roto relaciones. Cumplió un papel positivo. Y hacemos una valoración, y esta es una de las injusticias. Cuba, que después de Ecuador recibe las negociaciones, por lo cual el gobierno de Duque logró que el gobierno de Trump la metiera en estas listas de países terroristas por ayudar al proceso de paz en Colombia. Lo real es que el papel de Cuba y Venezuela en ese, y Noruega, que no se puede despreciar para nada,
fue fundamental para que las FARC dejaran de ser guerrilla. El tiempo ha cambiado. Yo traté de reconstruir el punto en que Santos dejó el proceso, exactamente el mismo, sin cambiarle nada. Volver a establecer los protocolos, volver a establecer los países garantes, continuar allí donde él suspendió, o lo suspendieron. Ahora, seguro que lo que va a salir de ahí no es exactamente lo mismo que Santos había pensado, porque en realidad el conflicto armado colombiano ha cambiado, su alma ha cambiado. Respecto a Venezuela, usted ha abierto las relaciones con Venezuela, que estaban cerradas en el periodo de Duque. ¿Piensa dar más pasos? ¿Piensa entrevistarse con Maduro? El próximo lunes creo que va usted a la reapertura de la frontera. ¿Cree que puede ser una ocasión para verse con Maduro? De positivo está en reconstruir unas relaciones familiares de millones de colombianos y venezolanos al lado y lado de la frontera, que entraron en crisis humanitaria. El que una mujer tuviera que utilizar una trocha para ver a sus familiares o para comprar algo al otro lado de la frontera era un altísimo riesgo de violación sexual, de abuso, incluso de muerte. Ese libro está por escribirse, la evaluación de lo que es la crisis humanitaria de la frontera colombo-venezolana por romper y cerrar las fronteras. Deben haber centenares de muertos. Eso quedó en manos de las organizaciones multicrimen, una frontera de 2000 kilómetros, y la población quedó bajo su dominio. Ahora se trata de reconstruir una normalización de ese área, digamos, es lo más positivo. Indudablemente puede haber un empuje económico mutuo en países que tienen dificultades económicas, eso también es positivo. La experiencia española demuestra que su flujo comercial más grande es con su vecino, y lo mismo la experiencia francesa, y lo mismo la experiencia alemana y sueca y la norteamericana, el flujo entre Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, es decir, el gran comercio global, a propósito del foro, es entre vecinos, en primerísimo lugar. El globo es más un vecindario, todavía. Y nosotros sacrificamos eso, destruimos la comunidad andina, cerramos con Ecuador, cerramos con Venezuela, y creo que eso es un suicidio económico colombiano, realmente. Ese es otro aspecto positivo que ahora va a prender motores. Hay aspectos que no lo son tanto. Entonces hay una enorme discusión sobre el tema de derechos humanos. Ayer mismo un informe se publicó de Naciones Unidas. A Colombia le queda un tanto difícil la situación, porque casi que se establece una competencia entre quién viola más derechos humanos. La narrativa venezolana hace unos años en Colombia era: están matando los jóvenes que salen a manifestarse. Hace un año el Estado colombiano mató 100 jóvenes por salir a manifestarse, y el ESMAD disparó directo a los ojos, etcétera. Lo mismo que en Chile. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, no tenemos mucha autoridad moral en la crítica. El gobierno que yo encabezo va a apostarle a fondo al mayor respeto de los derechos humanos que nuestra Constitución ordena, precisamente para adquirir la talla moral, que significa pedirle al vecindario que también lo hagan. Pero en esto he solicitado al presidente Maduro, y quizás no es propiamente lo que está en la discusión en la mesa que está en México, que se reintegra al sistema interamericano de derechos humanos. Yo soy presidente gracias a ese sistema. Históricamente lo considero un gran logro de los años 70, un gran logro liberal, porque lo que hay allí es básicamente los principios de la democracia liberal.
una constitución americana, pero que casi que se proclama en 1972 y lo que siguió fue, recuerde usted, el golpe de Estado en Chile. O sea, se inauguró la Convención Americana de Derechos Humanos con el golpe de Estado contra Allende. Y de ahí para adelante lo que hubo fue dictaduras y guerras. Entonces, cuando a mí me destituyen de la alcaldía, un fascista, que fue el embajador reciente ante la OEA por parte de Colombia, siendo procurador, que es una figura ahí, lo hizo rompiendo la Convención Americana, porque era una figura administrativa, quitándole los derechos políticos a un ciudadano de elección popular, a cualquiera, y eso es precisamente lo que prohíbe el artículo 23 de la Convención Americana. No se ha hecho solo en Colombia, se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en Ecuador, se ha hecho en varios países en donde se ha roto con el sistema interamericano. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecerlo, revitalizarlo e invitar a Venezuela a que ingrese a él. Indican que nos queda poco tiempo. Entiendo de su respuesta que no tiene previsto en el corto plazo ver a Maduro, ¿no? No, eso no está, sí, no está en este momento en la agenda. Esta noche creo que tiene una cena con Biden. Usted ha hablado muchas veces de desnarcotizar la relación con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con eso? Y si cree que va a tener apoyo del presidente de Estados Unidos a la propuesta que hizo usted ayer de cambiar el dogma en la lucha contra las drogas. Hay una mentalidad más abierta de los Estados Unidos. Eso es real. En este mes y medio llevamos 4 conversaciones mucho más flexibles. 2, es un problema de los discursos. El énfasis ayer, claro, ante el mundo, trataría de demostrar que los problemas colombianos provienen de afuera. Ojo, ese es un error. Los grandes problemas colombianos son el producto de una élite política y económica indolente con su propio pueblo. Es decir, la causa fundamental de nuestro problema está al interior de la sociedad colombiana. Las perspectivas a veces por estar aquí en Nueva York pueden hacernos equivocar en eso. Y fue tema de conversación con el senador Leahy, una persona que nosotros queremos muchísimo, senador de los Estados Unidos. 3, yo lo que intento es llevar el diálogo con los Estados Unidos a un eje diferente, que es el tema de la crisis climática, y de ahí la importancia de la selva amazónica. He logrado algunas cosas. La conversación con la OTAN, de la cual somos miembros, no sé, un estatus rarísimo ahí, pero ahí estamos metidos, creo que es el único país latinoamericano en eso, es llevar a la OTAN al cuidado de la selva amazónica, prestando una colaboración tecnológica al respecto. Con los Estados Unidos hemos logrado que se cree ya la primera unidad militar con helicópteros estos de Black Hawk 12, que será la primera unidad más que militar policial de apagar incendios en la selva amazónica. Es un cambio completo en lo que siempre ha sido la ayuda militar norteamericana a Estados Unidos, y ya es un logro. Ya están 3 helicópteros en esa función. Y quiero seguir jalonando un poco de ese hilo, porque me parece que por allí se puede construir un diálogo mucho más positivo con los Estados Unidos que lo que hasta ahora ha sido la mal llamada guerra contra las drogas. 2 preguntas más de política internacional. Intentamos cerrar. Putin ha llamado a una movilización parcial, ha amenazado con el uso de armas nucleares. Hay una escalada evidente por parte rusa. ¿Qué opinión le merece la conducta de Putin? Hay una escalada del conflicto. Lamentable. Nosotros no estamos con ninguna agresión internacional, ninguna. Con la OTAN discutía un poco ese tema. No hay invasiones buenas e invasiones malas.
América Latina es un lugar del planeta que ha recibido invasiones. República Dominicana, Guatemala, Panamá. Colombia mismo ha perdido parte de su territorio producto de agresiones externas. Las Malvinas. Son heridas que están en el... Por eso América Latina no gira exactamente como Europa alrededor de ese conflicto. Europa lo vive de una manera diferente. El conflicto tiene que ver con la dependencia de la economía de Europa Occidental a los combustibles fósiles, que no ha logrado superar cuando era necesario. Pero nosotros lo que criticamos es cualquier forma de invasión. Tan mala la de Rusia sobre Ucrania como la que se hizo sobre Irak, sobre Libia y sobre Siria. Fuimos partidarios en el Estatuto de Roma y fue el debate con la OTAN ayer. El Estatuto de Roma es la base de la Corte Penal Internacional, Tribunal de Justicia, de elevar a delito internacional la agresión internacional. La OTAN decía, no, pero es que eso ya está en las leyes internacionales y de eso tiene que ver la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas es política, la Corte Penal Internacional es judicial. No es lo mismo una decisión política que varía en el tiempo, una invasión si es buena, otra no, a una decisión judicial que ve toda agresión como un delito. Nosotros somos partidarios de lo segundo. Y somos partidarios fundamentalmente de que este conflicto en concreto, entre dos pueblos eslavos con historia común, se acabe. Es decir, que es el momento de hablar de cómo no de cómo se escala el conflicto, sino de cómo se acaba el conflicto. Pero el conflicto está escalando, señor presidente. Lo que se está es escalando y yo invito a Europa es que hable de paz. Con México queremos hacer una declaración conjunta que ojalá sea de América Latina, en el sentido de que lo que hoy se necesita es empezar negociaciones de paz, ya, porque el mundo tiene que concentrarse en otros problemas. Hace pocas semanas veíamos que en Chile un gobierno de izquierdas perdía el plebiscito constitucional. ¿Usted por qué cree que se dio? Y si se arrepiente de ese tuit que hizo sobre Pinochet relacionándolo con la Constitución. Me hace meter en política interna. Yo creo que ahí hay un error de la izquierda chilena muy fuerte. No podría adelantarte porque no soy chileno y no tengo que ver con el tema. Pero una derrota es una derrota. Tiene consecuencias. Y es lamentable desde la perspectiva de una construcción democrática. Yo sí estoy absolutamente convencido de que el fantasma de Pinochet tiene que desaparecer de América Latina de manera definitiva e irreversible. Para concluir, ¿con qué objetivos cumplidos se daría por satisfecho al final de su mandato? Con dos. Que Colombia salga de la violencia, eso es un enorme, y que Colombia deje de tener hambre. Muchas gracias, señor presidente. Esperemos que tenga una fructífera jornada. Muchas gracias.